have your... So, Excellencies, ladies and gentlemen, a warm welcome to this Research Policy Day, Forskningspolitiska dagen. I'm arranged by the Swedish Research Council. I'm Vetenskapsrådet, the Director General of the Council. I'm extremely happy to look out over a hall filled of more than 400 people interested in research policy. So the interest in research policy is obviously large, and I think this is very positive for Swedish research and for Swedish society as a whole. With all the experience in research and research policy gathered here, I think the possibility is high for new ideas to pop up from discussions here in this room, as well as outside during lunch and coffee breaks. We hope that you all take this chance, both to learn from others and to contribute with your own ideas. A special welcome to our distinguished guest from abroad, the Dutch Minister for Education, Culture and Research, Ingrid van Engelshoven, the Swiss State Secretary for Education, Research and Innovation, Martina Hariyama, and of course also to the Minister for Higher Education and Research, our Minister, Matilda Ernkrans. A warm welcome to all three of you. To the best of my knowledge, it is the first time this kind of meeting is arranged in Sweden. The Swedish Research Council has the role as advisor to the government on research policy issues, and it is in this capacity that we host this meeting. And the aim is clear: to discuss the directions the research policy should take in order for research to contribute in the best possible way to the development of our society. There are many issues that relate to the subject of this meeting, and I will briefly mention a few of them that I believe are the most important ones here. I'm sure that we will not have the time to cover them all. Some are more urgent and some have to wait. I start with academic freedom, or just freedom. It is an important aspect of a democratic society and should receive unreserved support from policymakers. This, I believe, has to be the first and most important research policy statement. Unfortunately, in some countries, it is not so obvious, which makes it even more important to bring it up and stress it at international meetings. And I know that, for instance, our minister has done that at several occasions, and we are really happy for that. Quality, this aspect is included in the political goal for Swedish research and innovation, which reads, Sweden should be one of the world-leading research and innovation countries, where high-quality research, higher education, and innovation results in societal benefits. The quality aspect is, in my opinion, absolutely central to research and research policy. And so we should ask ourselves, what kind of policy is needed to stimulate research quality? And perhaps we can also ask ourselves, is there a need to give a more precise definition of the term quality? Impact of research is also listed here. Of course, it's extremely important, but impact is, in my opinion, strongly dependent on freedom and quality. Give freedom, ensure quality, this gives impact. But there is, of course, more that can be done to increase the impact of research and research policies. And research policies should be formulated with this in mind. Two other things that strongly relate to research policy are funding and priorities. These are subjects that are in focus right now. And many of us have recently provided our input to the coming research bill. And much of the input is actually focused on these two issues, funding and the priorities. So in terms of funding, how much funding is needed,
How should it be distributed between block funding and competitive funding, for instance? There are many such balance questions that are important aspects of a national research policy. Prioritization, in particular for National Research Council, is also a question of balance between open calls without any specific priority, where the funding decisions are entirely based on quality of the proposals, and directed calls addressing a specific theme or subject or mission. But in general, I would say, when it comes to that part, that the SDGs, the Societal Development Goals, provide a very helpful framework in the context of prioritization. I also add to this list here prerequisites. Infrastructure is one such prerequisite for top-level research. Internationalization is another one. Career paths, ethics, gender balance. There's a long list one can make of what I here refer to as prerequisites for research. I think we have very good discussions in Sweden on all these issues, but we need to do more in all this. To finish off here, I would like to show some data on research quality and funding taken from our Forskningsbarometern that the Swedish Research Council published earlier this year. If you look at the graph, the horizontal axis shows research expenditure at higher education institutions, and the vertical axis share of top 10 citations for a number of selected countries that you see in this graph. Sweden, you see there, one of the red dots, is doing very well as concerns the funding. Of course, the governmental funding could be larger, and we are also extremely fortunate in Sweden to have strong private and semi-private funders. We are not doing bad at all as concerns quality and citations, here measured in terms of citations either. But I think we could do better. So again, quality should be central to the discussions here. And we can ask ourselves, have we met the political goal to be one of the world-leading countries? Perhaps not. Once again, if we look at this graph, there are two other red dots, Netherlands and Switzerland. And it's obvious that both these countries are doing better than Sweden in terms of quality indicators. And this is just one way to show quality indicators. If we look, for instance, at ERC grants or how much funding every country gets from the EU framework program, Switzerland and the Netherlands are for sure top countries also in that respect. So this is not just unique for citation indicator. We hope that the minister and the state secretary will speak later this morning. Who will speak later this morning will tell us why. Is the recipe secret or open accessible? Let me also congratulate Switzerland to the Nobel Prize in Physics this year, 2019. That went to Michael Mayer and Didier Queloz. So 2/3 of that prize went to Switzerland. I had actually a meeting with Didier Queloz last week, and he told me that the observation of exoplanet was actually not intended in the very experiment they did. And I think this is something also we can bring to our minds, that sometimes breakthrough science comes unexpectedly, and that should be a part of research policy as well. So now I would like to hand over the microphone to the moderator of this event. She comes here. Oh. So, Elisabeth Sjöstedt. Elisabeth, please. Thank you very much, Sven. And again, very welcome to Forskningspolitiska dagen, arranged by the Swedish Research Council. And welcome to all of you in this room, and also the ones following us through the web or looking at a later occasion through the link at the Swedish Research Council webpage. So my name is Elisabeth Sjöstedt. I'm a head of unit at the Swedish Research Council
Department for Research Policy, and I will moderate this day. So we start with some practical information. There are fire exits, emergency exits at the end and at both sides of the room. Another practical information, you should have received an SMS ahead of this conference from FUPOL 2019. And in this SMS, you have a link, and if you click on that, you will come to a web page with explanations and information about the conference and the program. It's all in Swedish. There, in the blue menu, you can also find a speech balloon and pratbubbla, which is your way to Twitter, as well as to a Mentimeter service. This Mentimeter service will be used later in the afternoon if you want to write comments or questions to our two panels. It's so nice to see all of you seated here around the tables. I think we should take a minute just to say hello to one and another. So this is the start of the whole meaning of today, to talk to each other, to meet and talk to each other and discuss about research policy. A short outline of the day. In this morning session, as you heard from our Director General, we will have speakers from near and far, well, not very far, our European neighbors. But so the morning session will be held in English. After lunch, that is served between 12 and 1, we will continue in Swedish, where we meet two panels, one discussing research infrastructure and the other societal challenges. Between the two panels, there will be a 45-minute coffee break at 2:30, when you also can take the opportunity to continue the conversations. By that, I'm very happy to present today's first speaker. We know that she has received many good advices from all of us here on how one of the world's leading research and innovation countries could be made even stronger. We hope she finds it inspiring to see over 400 people gathered here to spend an entire day discussing research policy. So please welcome Matilda Ernkrans, our Swedish Minister for Higher Education and Research. Rearrange a little bit here. So I think this is good. I'm very happy to be here today, and very inspiring to see all of you here. I'm looking forward to meet with you, talk to you, and listen to you, of course. It's an important day we have ahead of us, and I would like to thank the organizers for all their hard work organizing this day and this conference.
It is, of course, of great importance that Sweden continue to be a prominent research nation. It creates jobs from north to south in our country, and it generates wealth and development. Investment in research and new knowledge lay the foundation for our welfare society, and it enables important scientific breakthroughs and innovations. It is important to have strong links between higher education, research, and innovation. Sweden has its strength because we have invested in the entire chain of higher education, research, and innovation. Even though we are a small country up in the cold north, we produce leading research in many fields. Examples are found in such areas as material science, climate research, but also in several medical fields. Sweden is also one of the world's most innovative countries, with world-leading universities and colleges, many among the top 100 in the world. But we must remember that our position cannot be taken for granted. It is a position that has been built slowly and patiently during a very long time through political decisions. By establishing educational institutions throughout the country and by investing in research. This has been good political choices, which have served our country well. And the work needs, of course, to continue. The international competition is strong, and without continued investments in education and research, we put our competitiveness and our ability to innovate at stake. The government has, under my lead, started the work with the next policy bill on research, planned for the autumn in 2020. We have appointed a new advisory body in research policy. It's an expert group with extensive knowledge of Swedish research and its international competitiveness. They will give important input to the bill. Many actors, many of you, have sent their views and recommendations to the government. Research funding organizations, universities, government agencies, companies, and other stakeholders' organizations. We now have started to analyze this input, about 300 contributions, necessary and important to take into account. But there is also a need for a good understanding of the concerns people face in their everyday lives. And we must show citizens that it is possible to meet a good part of these challenges with research and new knowledge. In this way, we can create belief in the future, and we can, for example, handle climate change without being caught in climate anxiety. The overall focus for the research bill is clear. Sweden is a leading knowledge nation, and that position should be defended. Bottom-up research must be safeguarded, at the same time as research policy must respond to our global and national societal challenges. This will strengthen our society, create jobs, and give people hope for a more sustainable future. Research is, of course, a long-term activity and requires long-term conditions. This must be respected. The social challenges mentioned in the previous bill are still applicable, but it remains to be seen how we can deal with them in the best way. The UN sustainability goals will be an important basis for this bill. The greatest challenge of our time is clearly the climate change. We experience this in our everyday lives, and more action is needed, as well as new research-based knowledge. But this is also an area of creating new jobs and new exports. Since the last bill, there's been an
accelerated pace of digitalization that goes deep through all sectors of society, including healthcare, with rapidly emerging fields as AI. This links to supply of competence and skills. We need to have strong links between research and education in these new areas. But we also have important programs for teachers and nursing education where research links must be secured. It's crucial to our welfare. We also have major challenges where Sweden, as a country with strong research in life science, can contribute. We see this as a key area, not only because it generates new knowledge and better health for our citizens, but it's also a big economical gains in form of increased exports, new investments, and more jobs. A crucial part of research policy is to promote cooperation between universities and society. Such collaborations have built Sweden strong historically and led to important research and innovation and breakthroughs. The government has initiated new cooperation programs with business and academia, and they can connect to the research bill. Cooperation is the heart of the Swedish model, and we will strengthen it to increase the potential of innovation. I would like to highlight the importance of good conditions for doctoral students and researchers and increased gender equality. We must continue to address these issues in the forthcoming bill. It is necessary to create the right conditions for research, and we won't be able to handle our challenges if we only use half of our population. I would like to conclude with reminding us on the topic that we heard from the stage earlier, but on the topic that we today experience a situation where we have representatives at the top political level throughout the world and close to us in Europe that ignores scientific facts. So, in order to meet our challenges and continue to invest in research, I believe it's important to make sure that research-based knowledge is spread throughout society. This is something we really need to consider when we're working on the new bill. To sum it up, I'm proud of Sweden as a research nation, but to keep that position, we have many things to consider and a lot of work ahead of us. But with the next bill, I believe that we can strengthen Sweden as a knowledge nation. That is important for a stronger society and for a more sustainable future. Thank you. Thank you very much, Matilda Ernkrans. Thank you for having me. It's good. Feels good to be here. I have a few questions. Oh, I see. You mentioned that as research system should fulfill many purposes, and I think you mentioned all of them that I can think of at least. Good. Should be... I'm on the right way then. Yeah, you're on the right way. Yeah. So the knowledge for and with society, the basis for higher education. It should spur our business sector with both innovations and educated employees. And on top of that, it should also produce excellent science. In your opinion, where is the Swedish... So it's a challenge to have a system that should do all of this at the same time. But in your opinion, where is Sweden doing well today? And which of these purposes does the government has to put an extra focus on? Well, I think I gave some of the answers in my speech, but I think that Sweden is doing well sort of all over the area, but there's always, we can always do a little bit better. And that's sort of the challenge, because we need everything of this to have a system that works properly. But to mention a few more things,
I think we need to address sort of the quality of research even more and better, but also the links between research and education, as I said in my speech, and also the transfer from research to business and to public sector, to mention a few of our challenges and improvements, besides gender equality and using research-based knowledge to stop fake news and so on. But to mention a few. So I things. hear that you will focus on all of these. Yeah. To make us better. We are just in the start of sort of building up for the new research bill. Yes. So for the moment, I'm just happy to be here, and I hope I can come back in sort of late 2020 and still be as happy as I am today. Absolutely, yeah. We hope that too. And another thing about the coming research policy bill, you mentioned that you need both research to cover to tackle the known societal challenges. You mentioned the climate change, we have the migration, antimicrobial resistance. And you mentioned that it's also important to have knowledge to handle challenges that are still unknown to us. But how do you see, how is the balance between the two? How much do you need to put emphasis on the known challenges, and how much do you put to be prepared for what's around the corner? Yeah, that's a tricky question. But I think if we use sort of challenges as sort of as a base that we know that we need to address, I think we all know that we need both basic research and applied research to handle this. You need applied research to meet the challenges that we know of today. But of course, you need basic research to sort of reveal what we don't know yet. So I think we need both. But if I want to add something, I think we'll need more of sort of multidisciplinary research and cross-sectorial research, because the challenges that we have here today and the ones we know that we need to face, such as climate change, but also health and so on, there are challenges that needs different kind of approaches, and that we work together from different perspectives. So you foresee quite a broad approach? Well, I think that we need to have incentives in the system that produce also sort of multidisciplinary research and cross-sectorial research. But as I said, we have more than 300 contributions to analyze and it is important that we do that. And also the adversary body, the expert group, they have a big influence on this bill, of course. So, and I think it's important to have this kind of dialogue when we are trying to form the next research bill, because you always need to have that this is long-term investments. So keep what's good and what we have started, but also add some things that we didn't foresee sort of some years ago. So it's challenging, but it's very rewarding to be the one who leads this work. And we are all happy to continue this dialogue with you during the year while you are writing, of course. I expect you to do so. You have many helpers. Good. So a big applause for our minister. Yep. Thank you. When Matilda, when your work feels heavy and dark, we want you to have some good. Noble I like glitter. Present. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. The Netherlands has had a long-term commitment to promote excellence in research. And this has resulted in several universities among those top-ranked,
and also a top performance of close to 830 ERC grants over the years, the European Research Council Gold Standard for Excellent Research. Please welcome our next speaker, Ingrid van Engelshoven, Minister of Education, Culture and Science of the Netherlands. So we are very excited to hear you share your secrets. Happy to be here. Well, there are no secrets, and I'm happy to share my thoughts here with you. Good morning, everyone, and thank you for inviting me here. It's a great pleasure to be here. And I stand here in a long tradition of friendly exchange between our two countries, a tradition that began centuries ago with the Hanseatic League, the alliance that was formed in the Middle Ages already by trading cities around the Baltic Sea. With the exchange of goods also came the exchange of people and the exchange of ideas, which continues to enrich our lives today. Whether it's well-designed bookcases, I think there aren't many households in the Netherlands that don't have a Billy in the house. It's reliable cars or songs of Cornelis Vreeswijk. You know very well, but he was Dutch. As early as the 17th century, Queen Christina of Sweden maintained close relationships with the Netherlands. She had the Dutchmen Hansjes and Vosjes purchase books for her library all throughout Europe. And she commissioned Zoerius van Boxhorn to write a grammar. And even Joost van den Vondel, one of our greatest poets, praised her in a verse. She also welcomed the Dutch businessman Louis de Geer with open arms when he brought his knowledge of weaponry and blast furnaces to Sweden. Traces of his time here can still be seen here today, like his library in Norrköping. Do I say that right? And two of his descendants would go on to become prime minister of your country. Another descendant became prime minister of the Netherlands. So clearly Christina had an eye for talent. But when she tried to seduce legendary Dutch legal scholar Hugo de Groot, also known as Grootjes, to become one of her state councillors, her advances were rejected. De Groot was working as a Swedish representative in Paris at the time, and as a state councillor, he would have advised Christina on foreign policy. She also wanted him to compile a scientific library for her. But de Groot refused, a decision he would pay for dearly. When he left Stockholm, he was shipwrecked and later died of the consequences. De Groot's tragic end, however, didn't detract from Christina's motives. Her desire was to illuminate the unknown, driven by curiosity and a thirst for knowledge. And the way I see it, that's exactly what science is all about. Curiosity leads to new insights and scientific breakthroughs. It helps us to push the boundaries of knowledge. And that in itself is invaluable. The pursuit of knowledge for its own sake. Exploration for the sake of exploration. But it also leads to progress, producing answers to pressing social issues and new ways to apply our knowledge. And this makes scientific curiosity essential to our collective well-being and prosperity. And today, I'd like to share with you how we approach science in the Netherlands. And I want to do so based on the new vision I presented recently. Every 4 years, the Minister of Science in the Netherlands presents a new set of policy ambitions for the future. And for this new vision, we entered in a dialogue with scientists from all kinds of disciplines and all ages, and with representatives from higher education and society at large. And I think we managed to write a vision that doesn't
only reflect my ambitions, but those of the entire Dutch knowledge sector as well. A vision that consists of 3 ambitions: global impact, social relevance, and the Netherlands as a breeding ground for talent. Ideally, one that's part of a much larger network, much like a Hanseatic city. But first and foremost, I'm committed to make global impact. Science is and has always been an international field. You can't build a wall around knowledge, and social issues don't stop at national borders. Queen Christina knew that already. And in the 17th century, she drew on the expertise of many scientists in Sweden as well as abroad. And in the 21st century, this free exchange of knowledge has become so commonplace that we almost take it for granted. But now we face new challenges that call for different forms of cooperation. Take the funding of the large-scale research facilities, such as the Square Kilometre Array. As the co-founders of this project, the Netherlands and Sweden stood shoulder to shoulder, together overcoming obstacles on the road to making this a reality. And I very much look forward to seeing the result of this collaboration. But this kind of infrastructure, you can only do it internationally. And in this context, global impact wouldn't be possible without the European Union. And together with Sweden, the Netherlands will continue to pursue excellence, contributing to the foundation we need for the next EU framework program, Horizon Europe. The Netherlands and Sweden are like-minded countries. Both are knowledge-based societies. And there's much to be gained when like-minded countries like ours work together on a project like Horizon Europe. Because together we can create a strong European framework program based on excellence and impact. The only way the Netherlands can compete internationally is if we have a solid base, a strong scientific community. And this is why I'm investing in strategic cooperation and profiling through so-called sector plans, in which science faculties commit to strategic cooperation at the sector level. Not only do these sector plans help researchers within the same discipline find each other and connect, they also streamline strategic decision-making in the areas of research, education, and societal goals. And this makes it easier to do things like expand our research capacity and attract and retain talented young researchers. My second ambition is to further strengthen the ties between science and society and to improve science social relevance. And as far as I'm concerned, science doesn't always have to lead to direct results. Scientific research should be free to raise more questions than it answers, and to produce results that make us realize how much we don't know. But no matter how much freedom scientists have, they still are part of society, which means that they should be open to questions from outside their own community, and that they have an obligation to share their knowledge with the public, even if it's not right away or if it has not led to a useful application. Share your knowledge. And to encourage this kind of interaction, we have a national science agenda. It started a few years ago with a national survey of citizens, businesses, government bodies, and civil society organizations, asking them what questions they wanted science to answer. This produced roughly 12,000 knowledge questions, which we collected in 25 routes covering the entire spectrum of scientific research. And our goal with this agenda is to achieve scientific breakthroughs, to find solutions to societal issues using input from every discipline, and to answer society's questions. The agenda encourages broad-based cooperation within the public knowledge chain, as well as with societal partners from public and semi-public sectors, and the business community. To make this possible,
our research efforts will be focused on long-term projects running for 6 to 8 years. Being connected to the world around you also means being open and transparent. Paywalls for publicly funded research results, such as scientific articles and data, are in conflict with this approach. That's why I'm committed to promoting open science and open access in the Netherlands, in Europe, and beyond. And we are leading by example. We have a national open science platform, which brings together knowledge institutions to realize ambitions like achieving 100% open access by 2020, making research data suitable for reuse, finding new ways to recognize and reward achievements in open science, and laying the foundations for citizen science. And by appointing a national coordinator for open science, the Netherlands has reconfirmed its leading role, inspiring several other countries to follow in our footsteps. Being connected to society also means communicating about what you are doing. Maintaining a dialogue between science and society allows people to see how research contributes to social and economic progress. This kind of communication helps those outside the scientific community to separate facts from fiction and invites them to contribute to scientific developments. Science also holds up a mirror to society, stimulating our imagination by offering us new ways of looking at the world. But scientists benefit from this dialogue too. It can provide inspiration for new research topics and help them to navigate difficult ethical issues. My third ambition for the Netherlands is to remain a breeding ground and a haven for talent. To ensure that science can continue to drive progress, we need a new generation of excellent researchers who are able to approach problems from multiple perspectives. And in order to achieve this, I want to improve job security for researchers and to change the way we value and reward their work. I want to finance experiments in this area, and I will also work at the European level to help bring about this much needed change, in my view. Because I think that we need to move towards a system that also values things like quality of education, leadership in your field, and social impact. Personally, I'm also committed to diversity in research. We need more researchers who can provide different cultural perspectives. And we need more female researchers, especially in the beta sciences where they are most sorely needed. And this year, in order to increase diversity among researchers, I worked together with representatives from the world of science to host the European Gender Summit in the Netherlands. And based on the results of this summit, we are now working on a national action plan, which will be presented next spring. Dear friends in science, a lot has changed since the time of Queen Christina. In many ways, our lives have become so much more pleasant. We know more, we are healthier, we live longer, and we're much more comfortable in almost every way. All thanks to science. And I look forward to learning more about how you approach science here in Sweden. And I hope that my own contribution can be of use to you, so that we can continue to expand our knowledge and give our children and grandchildren the future they deserve. Thank you very much. Thank you very much, Ingrid van Engelshoven, for this nice talk and with a historical review of how long our two countries go back. We are very impressed by the work you have done with the national scientific agenda, where you have involved the whole community.
it's also notable that Dutch universities are very successful in attracting EU funds. So I wonder, is that based on that you have a good European strategy, a well-communicated strategy for this at a national level, or are there other, I continue to say secrets, because we wonder how you're doing? Well, what we do is you have the European system in Horizon 2020 and in Horizon Europe, which has 3 pillars. The ERC for fundamental research, the mission-driven research, and innovation in pillar 3. And what we do in the Netherlands, we kind of match that system. So we invest in fundamental research, we have mission-driven research, and we promote innovation. And we have our own granting system for it. But this is kind of what we do. We match the European system, so it's easy to connect what we are doing in the Netherlands to what you can get for grants in Europe. And that's basically the secret. Okay, thank you. Just copy the European system. Thank you. Another thing, if you compare the Dutch funding landscape with that of Sweden and also Switzerland, you have more focus on programming, so more top-down than bottom-up. What is your view on this, of balancing between the known challenges where you need to, where you know where you should focus research, and being prepared, invest in research to be prepared for the unknown? Yeah. Well, it actually is continuously a struggle. Also between my department, where we basically focus more on the fundamental, the free research, and also the Ministry of Economic Affairs, what is basically more looking towards key technologies, towards missions. And it's always looking for, all time looking for the right balance. So recently we shifted money from kind of our second pillar to the first, to give more room for fundamental. The excellence pillar. To give more room for fundamental research. But it's every year, almost every day, we're looking for the right balance, and it never matches perfectly. It's it's looking at it every day and see whether are we dividing, are we putting our money in the right place. I think you have found some good balance there, looking at your success rate at the ERC. So well, yes, if you measure it by success in Europe, yes, we do very well. But a lot of our researchers really think that we should put more money in fundamental research. So, you can't satisfy all. And I was thinking, Queen Christina, who you mentioned, she was very good at attracting scholars to Sweden, not always with a happy ending, but does the Netherlands have any strategy to attract international researchers and scholars to come to the Netherlands? Well, I think there are basically 2 things. What we are looking at, how can we create interesting ecosystems where universities, organizations in fundamental research, more applied researchers, the business community, all work together in the same ecosystem towards the same goals and in the same field. So you have to put them all together in the same area. What we see around in the region of Eindhoven, which is very successful in attracting young talent from all over the world, they have everything you need together in, one city, one campus. And that's what we're trying to do, is looking at different places where can we create this really high-level ecosystems. So that's one. And the second thing is you have to be a great country to live in. So people have to value your healthcare, culture, housing. So it has to be
having great ecosystems, but being a lousy country to live in, it doesn't work. So you have to do both and invest in both. So offer a great environment in a great country. Yeah. That's the secret. Thank you very much for sharing your advices, and I give a big applaud. And I want to impress friends and family with a Nobel dinner. Oh, wow. And some dessert, which are Nobel coins in chocolate. I don't know if I'm good enough a cook to do this. But then you should I find share it with someone. my husband. Then you should find one. That's a good, very good suggestion. Okay. Thank you very much. So we're now switching over to Switzerland. That's this year there will be, as our Director General said, 2 Swiss researchers receiving their Nobel Prizes right behind us in the Stockholm City Hall. They discovered the very first exoplanet orbiting a distant sun. And interesting, as Sven mentioned, that was not their original plan, but their discovery started a revolution within astronomy. And today there are over 4,000 exoplanets found in the Milky Way galaxy. I think that's mind-blowing that we can see this far. So congratulations to Switzerland, a country with a strong international impact in research and hosting some of the world's most reputed research universities and research infrastructures. So please welcome Martina Hirayama, State Secretary for Education, Research and Innovation in Switzerland. So welcome, and we are very glad to have you here, and please share with us your secrets. Thank you very much also for your congratulations. Of course, we are very proud on our 2 researchers receiving the Nobel Prize and being here in Stockholm beginning of December. Dear ministers, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm delighted to attend the Research Policy Day 2019. I very much appreciate being given the opportunity to be here among you today. In the globalized world in which we live, open dialogue across borders is more important than ever. And cross-border cooperation is particularly necessary. We must be realistic. No country, no matter how competitive in terms of knowledge and expertise, is able to face the challenges of our time by itself. Digital transformation is having a profound effect on individuals, society, and the international economy. Climate change and the threat to biodiversity questions the pursuit of economic growth. Globalization and shifts in global powers are intellectual challenges faced by Switzerland as well as other countries, including Sweden. Further issues to grapple with include trade, migration, social cohesion, and demographic change. This is one reason why Switzerland is heavily involved in international research and innovation cooperation. Top-level research and innovation take place in a global competitive environment. In Switzerland, we try to focus on excellence and on being open to the world in order to participate in the broadest possible way in research and innovation. Your country, ladies and gentlemen, is similar in a variety of ways, and this is why we have so many points in common and are natural partners.
As I understand it, contributing to the international community also involves pursuing open dialogue in research and innovation policy, and hence explain the chosen approach to research and innovation. However, I do not believe that national recipes can be applied directly in other countries. For one very good reason. At least in developed countries, there is no blank page on which national research and innovation policies can simply be rewritten, as they are already in place and have their own history, tradition, and logic. The same is true for each country's culture. We know that Europe's diversity makes our real strengths. What is more, there are many different successful research and innovation policies. A look at the most frequently cited rankings and scoreboards reveals only very slight differences between the top 20 countries. Yet among these top 20, there are countries that could not be more different in terms of their size, their history, their culture, or in particular, the way in which they are organized politically. The fact that Singapore, Hong Kong, the US, Sweden, and Switzerland top the 2019 World Competitiveness Ranking with very little differences between them suggests that there are indeed various paths to success. Nonetheless, we can all learn from each other and consider or even adapt practices that have been tried and tested elsewhere. Here I would like to highlight some aspects of Switzerland's recipe for a successful research and innovation policy. First, a cautious attitude towards having an innovation policy as such. Second, a high degree of autonomy for funding agencies, universities, and research institutions. Third, the right mix in higher education policy between cooperation and national competition. Fourth, recognition of the value of dual-track vocational education and training. Let me explain these points in more detail. Let me start with the last point that I consider as crucial. In Switzerland, 2 of 3 young people choose to do an apprenticeship following compulsory schooling. As a result, our practical education as well as our higher education are of an exceptionally high quality. In Switzerland, over 60% of university students are enrolled in a university that features among the top 200 in the Shanghai ranking. In the UK, the figure is 30%, in Germany 20%, and in the US under 20%. Unfortunately, I do not know the figure for Sweden. However, also just 20% of school leavers obtain the academic baccalaureate and go directly on to university. This does not mean that Switzerland sacrifices vocational education and training so that universities can be more successful, nor that VET somehow has a lower social status. On the contrary, VET, vocational education and training, enjoys a very high reputation in Switzerland. Secondly, the whole of our education system is based on the premise that all qualifications allow to continue studies in highly permeable systems. Let me give you an example to illustrate this. In Switzerland, a 16-year-old can decide to do an apprenticeship as an electrician. With the right degree of motivation and interest, he or she then study for the professional baccalaureate exam, which permits to apply to a University of Applied Sciences, perhaps to study electrical engineering. Having only 20% of school leavers with an academic baccalaureate in our system,
52% of 25 to 34-year-olds hold a tertiary education diploma, thanks to the permeability of our education system. Other countries also have vocational education and training systems, but the particularity of Switzerland is a dual-track system. Vocational education and training is primarily organized by the different economic sectors, with the majority of time spent gaining practical experience in a host company. In parallel, learners attend a vocational school part-time where they acquire the theoretical knowledge they require for their chosen occupation. They are practitioners in areas in which jobs are available and markets are strong, as logically these are the fields in which training places are offered. Second, high degree of autonomy for funding agencies, universities, and research institutions. Companies and universities share some similar needs, such as highly qualified staff, clear and favorable rules and regulations to ensure fair competition, links to the international community, and what is sufficient funding for universities are favorable innovation conditions for companies. These are the ideal conditions that Swiss federal education, research, and innovation policy aims to create. For example, the government promotes basic research via the Swiss National Science Foundation, which has total freedom in its selection criteria and its selection decisions. The Swiss National Science Foundation's mandate is to promote excellence in all scientific fields, irrespective of day-to-day political business. Why? Because nobody knows today what important or marketable ideas might emerge from basic knowledge in the future. Swiss universities contribute to the public-private partnership and to innovation by conducting bottom-up research in a broad range of topics in order to generate new knowledge. The private sector, for its part, observes the resulting academic knowledge and adapts and applies it where possible, transforming it into marketable products, processes, or business models. I come to the third point, the right mix between national cooperation and national competition in higher education and research policy. Especially in countries with an Anglo-Saxon model, the university landscape is clearly dominated by private providers. The situation is different in Switzerland, where, with very few exceptions, universities are public. In our federalist system, they are run either by the federal government, the two federal institutes of technologies, ETH Zurich and EPF Lausanne, or by the individual cantons, 7 universities of applied sciences and 10 universities. The Swiss cantons can be compared to Sweden's provinces. This federalist setting does not come cheap, and there is considerable political debate over whether international success is more likely to be achieved through either national cooperation or concentration or domestic competition. In a strong form, neither scenario seems right to us. Both have their pros and cons depending on the situation. Concentrating research activities at national level can produce excellent results. But it can also lead to monopolies. And monopolies, as we know all too well from the business world, create fewer incentives to be innovative. However, concentration can also be highly effective, as competences in research in a given field can otherwise become dispersed and give rise to provincialism. This is one reason why 20 years ago the government introduced the national centers
for Competence in Research, or NCCRs. These focus the available expertise in a specific field across a range of institutions. An NCCR requires the institutions involved to commit to long-term, far-reaching financial responsibility. The government co-finances the NCCRs for a 10-year period. The institutions commit themselves to achieving top-level research for Switzerland. The cutting edge of science generated in the research community from the bottom up and evaluated by an international panel. High-quality scientific publications, cooperative projects between higher education institutions and businesses and startups resulted by the NCCRs. Here are 3 examples of the 20 NCCRs currently ongoing: Materials Revolution, computational design and discovery of novel materials. Another one on digital fabrication, advanced building processes in architecture. And the 3rd example on the move, the Migration Mobility Nexus, an NCCR in the field of social sciences. As national centers which enjoy huge scientific success, the NCCRs have developed a reputation which enables them to attract talented scientists from all over the world, thereby giving a further boost to research in Switzerland. After the end of the NCCRs, these researchers often move on to other destinations. This is our contribution to brain circulation. Over a dozen new research centers have been set up as a result of an NCCR. And now I want to come back to the first point I stated, a cautious approach to innovation policy. Switzerland, unlike many other countries, does not have an explicit innovation policy. Sometimes we even say that it is our policy not to have an innovation policy. Instead, we focus on implicit measures to promote innovative activity. Compulsory schooling is public and free to everyone. The government co-funds the system of vocational education and training, which is run by the cantons and professional organizations. The 2 federal institutes of technology in Zurich and Lausanne, which lead the Swiss higher education institutions in international rankings, are government funded. The government is the main funder of basic research, for which it may set a general thematic area in which research is to be conducted, but without defining specific research topics. This is the case with the outstanding research conducted in the National Centers for Competence in Research already described, or, for example, the energy research conducted followed the nuclear disaster at Fukushima. Also, the latter was part of a program of special measures. The government nonetheless did not specify the research topics, but trusted the science community to select them. The government also funds an important institution I have not yet mentioned, the Innovation Promotion Agency InnoSwiss. It provides a link between knowledge creators in the public sector, usually our universities of applied sciences, and private sector entities interested in a public-private partnership. In order to prevent potential market distortions, InnoSwiss, as a rule, only provides financial support to the participating higher education institution and not to the company or startup involved. Finally, the federal government is the honest broker and enabler for Swiss players in the field of education, research, and innovation when it comes to international cooperation. The European Union member states and other European countries are Switzerland's most important partners. Sweden is without doubt one of them.
the European Framework Program, the Euratom Program, CERN, the European Space Agency, the European Southern Observatory, and the European Spallation Source in Lund are just a few examples of where our two countries and our researchers work closely together. In addition, through the hosting of the European Spallation Source in Lund for Sweden, and so the hosting of CERN in Geneva for Switzerland, both our countries take special responsibilities towards the broader development of such instrument of international cooperation. Indeed, Switzerland and Sweden have been working very closely together in research for many years. Our bilateral activities may often take place under the radar, as we do not have a complete overview of the connections between universities in our two countries. Along with having freedom of research, Swiss universities are free to enter into national, bilateral, and multilateral partnerships in areas of their interest. We know from the statistics of Horizon 2020 that Switzerland and Sweden currently have over 460 joint research projects in the European Union Framework Program. This makes Sweden Switzerland's eighth most important international cooperation partner in research. When looking at the bilateral research cooperation partners funded by the Swiss National Science Foundation, Sweden is Switzerland's 9th most important partner in Europe and its 12th most important worldwide. Swiss-Swedish cooperation takes place in a range of research fields, particularly in mathematics, natural sciences, engineering, and health sciences. Ladies and gentlemen, I hope that I could give you some insight, some idea of the system of education, research, and innovation in Switzerland. Thank you very much for your attention. Thank you very much for this interesting overview of the Swiss system. It's interesting as you highlight that no countries are alike. We have two very successful countries with completely different approaches. Mm-hmm. And it's also interesting to hear that you really stick to the bottom-up approach. However, you were mentioning the NCCRs now turning into migration. Is this a way of you to handle this balance between the known challenges and the unknown challenges? Are you starting to forming clusters in known challenges areas? So for us, the question of the right balance between bottom-up and top-down approach is a very important one, because we are really strongly focused on the bottom-up approach. For example, the NCCRs, every 4 years we have the possibility to apply for an NCCR. But we as a government, we do not set the topics. So it's really a bottom-up approach, and we have different selection criteria. So first, there is a scientific excellence, and the Swiss National Science Foundation is responsible for the evaluation with international panels. And then in the end of the procedure, we also add political aspects. So let's say if we have, for example, 10 or 15 excellent applications for NCCRs, and we have money to finance 5. Then we have a look at the political priorities, and in this way we influence the topics. That's the very last step. Yes. Ah, that's interesting. I'm also wondering, you host one of the world's most well-known research infrastructure, the CERN. What impact does that have on Swiss research and industry? Yes, I think it's, if you have such an infrastructure in your country, of course,
it's very interesting for the researchers. They have short ways to use the infrastructure, but still the measuring time, of course, is equal to all the other international partners. But I think you are closer to this, and you will realize this probably with ESS as well. And also the idea of startup companies in this context might develop there. And one example looking at CERN is the World Wide Web. Yes. It was developed at CERN for a completely different purpose, and now it's used worldwide. So I wouldn't say that Switzerland has a particular advantage of the World Wide Web. I think it's very important for us, like for Sweden and other countries. But yes, I think this proximity helps also to that this kind of research communities grow at Swiss universities. And you can assume that some of the first people to log into the web were in Switzerland. So, do you have any challenges in the Swiss research system? I think we have probably quite similar challenges like other countries. I think one challenge is that we are really quite good positioned in all these different kind of rankings for research, for innovation. And so it's important not to be happy with the results and to think if we do everything in the same way we do it now, it will be perfect, because this is not the case. The world is changing. We have to change as well. And it's not so easy to convince that change is necessary if everything looks quite perfect. And of course, we have challenges in the context of digital transformation, sustainability, equal opportunities. These are also topics we defined for our next dispatch in education, research, and innovation as topics for all the different areas of our dispatch. And entrepreneurship. Yes. We could be a little bit more risk-friendly in Switzerland to try new things. I think there we have to work, and international cooperation. So we are completely committed to the free movement of people with the European Union, and but still we are not members, so we have to work hard to be able to be partners, to deliver our part, and to be accepted in the community. It sounds like you have a lot of work to do, although it sounds like a very nice challenge to be the best. We are not the best, but we are doing well. So thank you very much once again, with a big applause. Here's a book with the recipes. So this comes very handy for you now. You can surprise your family with a Nobel lunch. And some chocolate very dessert. Good. So thank you very much. Thank you very much. So I think we should take just 5 minutes around the tables to discuss a bit about what you have heard now from Sweden, the Netherlands, and Switzerland. Take 5 minutes and discuss with your neighbors some take home.
So, I hope you have started interesting discussions now that you will continue over lunch and in the afternoon. We have now heard about research policies at the governmental level from 3 different research intense and strong research countries in Europe. This morning's last speaker has a broad international experience, sharing his time between Massachusetts Institute of Technology, the MIT, and Stockholm University. He was awarded the Nobel Prize in 2004 for describing why the quarks, the tiniest building blocks of the atomic nuclei, why they are never seen alone but always glued together. It's a pleasure to welcome Professor Frank Wilczek, Professor in Theoretical Physics. Hi. So welcome. Thank you. So we're looking forward to hear your views on what favors successful research. Okay, well, my talk's going to be a little bit different. I'm going to talk about a particular research subject, but one that is very, very central, and I think needs a different kind of thinking and long-term thinking that this audience may want to be engaged in. So it's a great question of philosophy, understanding our position in the world, as well as a great scientific question to understand how and if mind emerges from matter. For most scientists, the working hypothesis is that it does. Neurobiologists hope to understand mind by studying human minds and animal minds by studying brains. But in fact, we've come to understand even in our everyday experience with computers, that information is physical and that it can be embodied in several radically different ways. And therefore, minds that are things that process information should also be able to exist in several different forms, emerging from matter, as I'll discuss, in several radically different platforms. So that's my topic, future minds. So I'll talk about digital computers, quantum computers and simulators, idealized neural nets, and biological neural nets, which are 4 emergent kinds of minds that are going to be very important aspects of the intellectual, economic, and cultural landscape in coming years, and certainly important research subjects. So let's start with the most mature and familiar, but I want to remind you, extremely revolutionary technology. That's the digital computers that this presentation is being presented on, for instance. So this is a modern Intel processor on the inside. It's about the size of the top digit of a thumb, and it contains the following specs. It's capable of running on a clock. Of course, it turns over, it makes new operations 3 billion times a second. That's what 3 gigahertz means. Costs less than $1,000. Not a lot less, but less than. And it works on a lot of stuff. It's not only fast, but has a lot of things that a big sketchboard on which it works. So that's a truly remarkable technology that which is the basis, of course, of many impressive devices and economic developments. On the other hand,
we can see things that are not quite optimal. This QPI, quantum path interconnect, is a measure. I won't go into the technicalities, but it's a measure of how fast information is being put through the system. And it's, as you see, it's not very different from the clock speed, which means that even though you have all these units, they're not working in parallel or very efficiently. The thermal design power, how much heat the thing generates under conditions that can occur in practice, is 130 watts. That's a lot to have in this little space, and that causes a lot of problems in applications. And perhaps most profoundly, the size of the individual processing units, the transistors, is basically 45 nanometers, which is getting to be not much bigger than molecules or individual atoms. So we're getting to the limit of how small things can be without radical changes, as I'll discuss. Now, the ideas that go into these strange new minds rely on clear and powerful understanding of how matter works. So let me just remind you that the transistors, the technology that goes into this kind of device, into modern computers, modern information technology, is all based on the fundamental understanding of matter in quantum mechanics that was developed purely by intellectually driven curiosity research in the 1920s and 30s. And it would be literally unthinkable without that understanding. Now, since smaller means faster and cheaper, we need continuing innovations to make smaller and smaller devices and smaller machines. It doesn't work this way. It needs new ideas at every step as you scale things down to make them smaller, cheaper, and faster. Progress has been extremely rapid now for many decades. It's been encoded in something called Moore's Law, which says very roughly that all those things, the size, the expense, and the speed, increase by about a factor of 2 every 2 years. And that's been happening since the early 1960s. That's going to, however, be very hard to maintain for basic physical reasons. The basic physical reason is simply that present-day bits, the zeros and ones that encode the information, almost always involve either separating electric charges or aligning spins. So here's a little picture of how zeros and ones appear inside your computer. You separate charge by a little bit, so you have positive and negative charges, and they can be separated in 2 different ways. So that can represent 1 and 0. For spins, you can have them point up or point down, and in this way encode the information and manipulate it. However, this is where the size that I mentioned comes in. When there are only a few electrons or spins, the rules change. The basic rules of how physics works change qualitatively. And this brings us to quantum bits, also called qubits. This is a frontier of research where it's a wild frontier. Right? This is not a mature revolution. This is a revolution that's still very early on, and it's not clear how it's going to come out. So we enter this strange new world. We're forced to, if we're going to keep going fast, smaller, faster, cheaper, dominated by quantum mechanics. It's a difficult world to work in.
but it's also full of promise. Let me say a few words about those two aspects. But again, I want to emphasize that we can't remove quantum uncertainty. You can't undo the laws of physics. We must make the best of it. So the simplest two-state quantum system, the analog of something that's either 1 or 0 or up or down, is quite a different object from a classical bit, because when you get down to atomic sizes, there's quantum fluctuations, quantum uncertainty. You can't pin it down to either be 1 or 0. Oh, I'm sorry, this is out of order. Let me... Okay. When we measure the, let's suppose that we have a spin that can be either up or down in quantum mechanics. It's not simply up or down. We can measure either the spin in the x direction, or in the y direction, or in the z direction, 3 different directions. And we find independent probabilities for whether it's up or down in those 3 different dimensions. Therefore, we need 3 numbers instead of just a choice of a 1 or 0, 3 continuous numbers to describe these probabilities. The qubit is a much more complicated object. Now I have to go back. When we go to 2 qubits, then we can pick either of the 3 directions independently, so there are 9 probabilities, or we can leave 1 bit alone and compute and measure the other one. That's 6 more possibilities, and now we need 15 numbers, which is significantly more than 3. And you keep going. To describe n qubits, we need 2 to the 2n minus 1 real numbers, or if that's too abstract, we start with 3, then we go to 15, then 64, 128, and so forth. Numbers, not just 1s and 0s, but numbers to describe that the behavior of that many qubits. This gets big very, very fast. Some of you may know the story, but it bears repeating, the story of exponential growth. The inventor of chess, who may have been Persian, may have been Hindu, may have been a Viking, I don't know. In any case, it pleased the ruler so much that the ruler wanted to reward the inventor of chess and asked what the reward should be. And the very clever person who invented chess said, well, we'll do something that's appropriate to a chessboard, and we'll ask something modest. So we'll start with 1 grain of rice on the first day to fill 1 square, and then the second day, 2 grains of rice, the third day, twice as many again, 4, and so forth. The king said, that seems like a very paltry reward, a few grains of rice. But the inventor said, that's fine, that's what I want. And so they started, and the first few days, the king felt kind of sorry for this poor fool who was very clever in some ways, but very foolish in others, and just had a few grains of rice. But then, after a couple of weeks, the stacks got bigger and bigger, and the king got very embarrassed and chopped off the head of the inventor. That this is the miracle of exponential growth. This is what drove Moore's law, and now in terms of qubits, you get exponential growth. Each time when you add 1 more qubit, the space of information gets bigger by roughly a factor of 4, not 2. So thus qubits are extremely powerful potentially, but they're very delicate. The fact that they're so rich means also that if you tickle them a little bit, it affects a lot of all these probabilities. So they're very
we need to protect them from the outside world and from each other. They have to be carefully controlled. But of course, in order to do any operations, any manipulations of the information, any computations, we need to let them influence each other. And it wouldn't do us much good to have a black box that was doing very clever things left alone because it's delicate. We also want to put information in and out. So physicists and engineers are struggling with this kind of duality that you want, on the one hand, to take care of these very delicate, precious, very powerful information carriers, but on the other hand, you want them to do things and also to do things that you ask them to do. So there are several different ways. Atoms being addressed with lasers, trying to use light and its polarization or other properties instead of spin or charge. Circuits that use superconductivity that can be addressed electronically. Computing with braids, this is a more exotic thing that I'm particularly fond of because anyons were something I named and kind of invented, and they've become very popular. In any case, we don't know which of these technologies is going to win out in the long run. And it's quite possible that one will leap ahead, then another will catch up because they have complementary virtues. The technology, going in the digital technologies, the earliest machines were mechanical, Charles Babbage's analytical engine. Then there was an era of vacuum tubes, and now smaller transistors and smaller transistors that, although they have the same name, they're qualitatively different devices through several different generations. And also the memory devices have gone from magnetic tape to thumb drive and so forth. Here's what the inside of a qubit looks like. This is a machine created by Google, a quantum computer with 53 qubits. Not very high quality, so they do fluctuate, and their computational abilities are limited compared to the ultimate potential. However, they achieve something called quantum supremacy, which is that with that device, you can create behavior which cannot be simulated in a reasonable amount of time with a reasonable amount of resources by a classical computer. So it can do things that classical computers can't already. On the other hand, so can a carbon atom. So can one carbon, that's one atom quantum computer, because it can do things that no classical computer can do, namely calculate how carbon atoms interact with light and do that very efficiently. So really, I think the concept of quantum supremacy needs to be thought about very carefully. It's not the case that suddenly classical computing, digital computers are going to become obsolete and irrelevant. Far from it. General purpose quantum computers are still a long way off. A partnership between classical and quantum computers, where quantum computers do limited tasks that they're especially good at, maybe a way forward. Also quantum simulators, a quantum version of wind tunnels, sort of more sophisticated versions of the carbon atom being a very good way to compute the behavior of carbon. Those are also exciting research frontiers. So there's going to be an evolution and ecology, not a revolution and displacement. So I really think we shouldn't talk about quantum supremacy. It's also not politically correct. So we should talk about quantum advantages in different particular applications.
The next kind of strange new mind topic I wanted to discuss, that is and will continue to be a focus of extraordinarily fruitful research, is the topic of connections. These are neural nets, both artificial and natural. So digital computers we're familiar with. I showed you the insides, and they shuffle zeros and ones, or the quantum computer does these very strange parallel operations. Biology thinks different. The units are much, much slower. The clock rates are nothing like billions of computations per second. Humans can process perhaps a few thoughts per second, not billions. On the other hand, they have much higher connectivity. I'll show you a picture momentarily. And they have massive parallelism. So they have many, many things computing at the same time, where we saw that was a weakness of the digital technology. So here's layers in the retina. Here's layers in the cerebellum, and in many parts of the brain, especially the large parts, you find an architecture that's repeated over and over again with layers and cells that communicate up and down between the layers. This strategy of working with slow units and a layered architecture and exploiting parallelism in some way, although it's very different than what we do in digital computing, works amazingly well. I mean, here we are. And people have taken inspiration from this, tried to build strange new minds inspired by biology. This is the basic unit, an artificial neuron. I won't belabor the technical details, but basically it takes a number of numerical inputs, weights them, so multiplies each input, which is a continuous number, by another continuous number, adds them all together. If the sum is above a threshold, it fires, and otherwise not. So sort of inspired by biology, but much simplified. Units like that can be wired together because you can take the output from one and feed it as the input of another, and you can make layers, again, kind of inspired by biology. And these kinds of architectures, these kinds of ways of putting artificial neurons together have recently been an engine driving progress in machine learning. That's quite dramatic. So famously, you can have neural nets that recognize cats within pictures or faces, or even learn to play games that were thought to be pinnacles of human intelligence better than humans. So chess, Go, and recently World of Warcraft? No, StarCraft. The key to it is that with this architecture, you can learn better weights. The basic idea is you have inputs to the units that look to the external world, so look at the images or look at the data files that you're trying to learn from, and you put it through the neural net at first with just some more or less random choice of weights, and see whether your output matches the desired answer. Does it correctly classify faces or cats or something? And if not, the unit reports an error. The preceding layers evolves in such a way as to correct the error, as to make the error less by changing its weight to that connection. And then you can do it again, because the previous unit now also knows what it should have done, so it can tell the preceding unit how to do better.
how to make its weights better. And this very simple idea called backpropagation, where you learn better and better weights, is what's driven the revolution in machine learning. Okay, I see I'm... but that's not the end by any means. Biology has networks which aren't, although they're layered and have that kind of architecture, they have connections that go both ways. So they're feedback, and these neural nets influence themselves. They think about themselves, if you like. They're examining what they're doing, and that's our experience. Every talk is improved by having a baby, and here's a baby learning to recognize itself. It'll be a milestone in artificial intelligence when you can have a unit that looks in the mirror and says, that's me. But we can do that virtually and build up to the real thing. Okay, my time is up. I'm getting the message. so I will quickly close. That on the material side, we also have the model of biology that's telling us we can do better. The way brains develop is quite different from clean rooms and the elaborate, delicate technologies that go into current computer design. And this is also using the magic of exponential growth to make many, many units and many, many connections. This is physics and engineering of the future that will bring in self-reproduction, self-assembly, and self-repair, things that are hardly employed in current day engineering. So, to summarize, strange and powerful new minds of several kinds are on the horizon. There's enormous scope for creativity. We don't know what the path forward is. We can see that there's tremendous distance to the horizon and glittering prospects. And I think the way to get there is to think long-term and cast a wide net. So I hope the ministers will help us do that. Thank you. Thank you very much for this interesting topic. I think there's a lot in media about quantum computers, not so much about the biological systems. Is that your view too? Well, recently there's been this spectacular development of quantum supremacy, which I hope I've gotten the message across is a little bit artificial. I mean, but it is true that we saw the machine. The engineering, I mean, is artificial as a goal because it's not doing anything useful. It's just doing something that a classical computer can't do. However, the engineering of quantum computers is advancing very, very rapidly. It's following some kind of Moore's law curve. We'll see if this kind of exponential improvement can be sustained over years. But if it is, then the ultimate potential of quantum computers will catch up with classical computers and be useful for a variety of tasks. So as you point out, we sure need fresh minds to We need fresh, that was the subtext, and I'm glad you got that. I hope everyone got that. This is one big area or meta area of scientific progress that's representative of problems that are curiosity driven in the first instance. How does mind work? How does it emerge from matter? What is how can information be embodied physically, but then becomes a whole sequence of scientific problems of different kinds, bringing in all different areas and involving connections and cross-disciplinary
approaches that really would be very hard to anticipate. So what would be the most important preconditions for young researchers? If you think at governmental policy level now, what would be the most important preconditions to have all these young minds? Yeah, I think one very important aspect is that young people should not be too burdened with making grant applications and just worrying about how they're going to live and how they're going to eat the next, and whether they have someone looking over their shoulder who's going to possibly cut off their research projects if they don't show tangible results in a year or two. I think it's very important for young people early in their career to have some kind of stability. So that's one aspect. On the other hand, there are others. Of course, there are other conditions that we can identify. One, I think, is that there should be a community, a community in which the young people can get to the frontiers of knowledge and get a sense of what the possibilities are, and take advantage of the expertise of the leading figures in the field, and get inspiration from that. So stability, community. And this I thing had has something, been mentioned. You warned me this, so I made some talking points. Stability, community. Oh, feedback. Very important. Okay, so feedback that's not of the form, your grant is terminated, but of the form, this is maybe an opportunity you're missing. This is something you're doing very well, and you should encourage, feedback from more experienced scientists, maybe from scientists whose interests are a little off from the immediate research project of the young person, I think can be enormously valuable in keeping them oriented and not wandering sort of aimlessly and feeling alone. This has been mentioned. The Swedish minister mentioned the career paths stable, and I think it was from the Netherlands. We were talking about the ecosystems. And yes, a community, ecosystem. That's very much the same idea. Where you would also have the feedback and also the centers made in Switzerland. Right. Getting and in the community, it's really important in science that the community is international. So within any reasonably sized subfield of physics that I know very well, but also in other sciences, the leaders are dispersed throughout the world. There are a small number of them, and it's very, very important to maintain contact with them, bring them in for visits, for colloquia, for things. Just keep. So are there any particular strategies you would recommend to have this? Well, Sweden, to attract, I think, international researchers to Sweden. You came here yourself. Yes, I came here. How did we manage to recruit? Well, Sweden has a lot of advantages. It makes it very attractive. First of all, English. Everybody speaks English. Makes it very easy for a large segment of the international community, which that's the lingua franca these days. It's a very pleasant place to live. I'm not going to flatter you by telling, but it is, and it has some wonderful scientific traditions. Of course, it has the Nobel tradition, but also the VR, the Wallenberry, and just a tradition of thoughtfulness and mentoring that I think is very special. Not perfect, but very special. So what could we do better? Okay. Well, you can improve the weather and coax the sun to come out. I think, well,
I mentioned it in a scientific context, but it's also in a societal context, that one thing that makes Sweden attractive is that many of the worries of everyday life are less. That people don't have to worry about healthcare so much, getting insurance, just basic living standards, and also seeing living standards that are well spread through the society, and in this but there's a balance between a stability on the one hand and complacency on the other. And this, I think, shows up especially in research when, as I mentioned, I think for young people, stability is really, really important. They have to be able to take ventures that may not pay off for 5 or 6 years, right? But on the other hand, old people sometimes need a little kick. Older people, once they get tenure, it's really important. Well, a kick is the wrong concept, but to have mechanisms so that people can explore more widely and not sort of be stuck in redoing their thesis or whatever over and over. And so they encourage. So stability at the beginning of the career and more adventure a little more. Yeah, along the road. I think in general the Swedish system is doing very, very well, but maybe some thought and fine tuning along those lines. Right? Thank you very much, Frank Okay, Wilczek. thank you. A big applause. I will. All right. Stand up. Wait. Well, So, Frank, you have Oh. already tasted the food of the Nobel banquet. yes. Here is so you can go home and make it yourself. Okay, that'll be a challenge. All right. I will also hand you all right. some chocolate This is great. Nobel medals, so you can. This might help me to pay off some bets. But I mean, you are the one who can now both eat and have the medal. I think that's. Yeah, but So, I'll a try big not to eat the applaud. medal. Okay, thank you. So, by this, we are approaching the lunch break. And after lunch, we will continue in Swedish and with the panel discussions. So make sure to be back here at 1 o'clock and seated, so we start the panel discussions. And also have a little look at this speech balloon in the mobile phone if you want to get acquainted with the Mentimeter service for texting comments or questions. So a big applaud to all the speakers of this morning. And see you back.
är klockan 1 och alla är tillbaka och på sina platser. Fantastiskt, stort tack. Nu är vi inne på den forskningspolitiska dagens andra halva och vi fortsätter den på svenska med 2 panelsamtal. Den första panelen kommer att prata om forskningens infrastruktur och digitala möjligheter och utmaningar. Och den andra panelen kommer att prata om forskning i kontexten av de stora samhällsutmaningarna. Och ni kommer ihåg länken i det här smset som ni fick innan konferensen. Där finns en pratbubbla. Med den når ni Twitter. Där finns hashtag #FOPOL 2019 om ni vill twittra. Och också en mentimeterfunktion. Och via den här mentimeterfunktionen kan ni skriva in kommentarer och frågor till panelen. Och ni som är här i rummet, ni kommer också ha möjlighet att vinka till er en mikrofon för att ställa frågor när vi kommer fram till en frågestund med panelen på scen. Som vi hört under förmiddagen så är det ju viktigt med rätt förutsättningar i ett forskningsekosystem. Och i det ingår förstås skarpa verktyg i form av forskningens infrastrukturer. Björn Halleröd här, professor i sociologi vid Göteborgs universitet och huvudsekreterare för Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer, kommer ge oss en inledning till ämnet. Därefter kommer jag lämna över ordet till Astrid Söderberg-Widding, professor i filmvetenskap och rektor vid Stockholms universitet, som ska diskutera mera kring temat tillsammans med vår panel, där vi har Fredrik Melander, Head of R&D Relations på Science Village Scandinavia AB. AB var på svenska i alla fall. Vi har Ingela Nyström, professor i visualisering vid Uppsala universitet och också ledamot i rådet för forskningens infrastrukturer. Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik och föreståndare för humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Och Peter Onett, tidigare statssekreterare för forskning och högre utbildning. Varmt välkomna, så med det lämnar jag över ordet då allra först till dig, Björn. Tack så mycket. En applåd också till alla på scen. Tack så mycket och tack för möjligheten att hålla en kort inledning här. Och den ska då anknyta lite grann till det som har sagts tidigare. För att om man antar att det finns en civilisation där ute på en planet, och vi vet nu då idag att det finns 4000 exoplaneter som man har observerat. Och att den här civilisationen lyckas bygga en normal sändare av storleken på en flygplatsradar. Om det sker i rätt tidsfönster och inom 10 000 ljusår så kommer det stora internationella radioteleskopet, när det är fullt utbyggt, SKA, Square Kilometer Array, att kunna upptäcka den. Vi kommer att få reda på om vi är ensamma, att vi inte är ensamma. En viktig distinktion där. Så. Och det är naturligtvis omöjligt utan avancerad forskningsinfrastruktur, som det här är ett exempel på, också internationella samarbeten. Utvecklingen av forskningens infrastrukturer, det handlar ju egentligen om ett samspel mellan teknisk utveckling och nyfikenhet och forskningens frågor. Och vi vill komma vidare, och det är forskare egentligen alla grundläggande, att vi vill ha djupare och mer grundläggande förståelse av en mängd fenomen. Och vi vill lösa svårare frågor, mer komplexa problem, och varje nytt svar leder till en ny fråga på den vägen är det. Simultant med det så utvecklas också forskningens verktyg. Och vi vet då att de stora upptäckter som Galileo och Pasteur, de baserades på att man en gång i tiden kunde göra något bättre linser för att studera rymden och mikrober. Idag så har de här lösningarna blivit större, komplicerade och framförallt i behov av mycket mer varierad kompetens. Det betyder att i många fall behöver flera discipliner, flera forskningsområden måste samverka för att bygga framtidens infrastrukturer. Och det är inte så att forskningen driver infrastrukturen eller att infrastrukturerna driver forskningen i någon enkel mening, utan ofta lever de i ett symbiotiskt förhållande där forskare tar fram nya tekniker för att studera nya fenomen, och
utvecklingen driver varandra. Och vi ser den här utvecklingen inom alla forskningsområden egentligen idag. Vi ser det i humaniora, vi ser det i astrofysik och allting däremellan. Det är bättre instrument, det är fler instrument och det är längre tidsserier. Och det betyder också att de datamängder som produceras växer väldigt, väldigt snabbt. Och digitalisering då och forskningens e-infrastrukturer kring det är både en förutsättning för den här utvecklingen, men det är också en ny möjlighet för forskningen i sig att hantera nya data. Och genom att utveckla då ut e-infrastrukturer så kan vi hantera de enorma datamängder som vissa infrastrukturer och forskningen genererar idag och som genereras inom allt fler områden. Och det har ju också lett till ett paradigmskifte när det gäller möjligheten att tillgängliggöra data både för forskare och för allmänheten. Och tillgängligheten skapar möjlighet för ny forskning. Och det gäller ju inte bara forskning som är genererat primärt för att den ska beforskas. Forskare kan också använda andra typer av data som har tagits fram av andra skäl. Summa summarum är att trenden mot stora och ofta då kostsamma forskningsinfrastrukturer den är allmän över forskningssystemet och det ställer då stora krav på att man ska kunna prioritera. Vi måste bli bättre på att samordna våra forskningsinfrastrukturer och vi måste också hitta former för hållbar finansiering av dem och den måste då vara långsiktig. Och det gäller det vi bygger inom landet och det gäller det vi gör i ökande grad samarbete med andra länder i internationella samarbeten. Vetenskapsrådet är då nationellt ansvarig för infrastrukturfrågor och vi försöker då leda arbetet, vi försöker driva samordning och identifiera och prioritera bland infrastrukturer. Och då vill jag upprepa det att det här arbetet är tilltagande svårt eftersom vi ser att behoven ökar inom olika områden. Och när behoven ökar så blir det väldigt lätt brist på tillgängliga medel. Och det är egentligen där vi står idag. Vi skulle behöva investera mer i forskningsinfrastruktur. Så med den lilla passningen då så tänkte jag passa över med en fråga. Så frågan är ju så, hur ska Sverige bibehålla sin position som en framstående forskningsnation och kunna svara upp mot kraven på forskningsinfrastruktur som ställs? Och med det lämnar jag då över till Astrid för att föra den här diskussionen vidare. Och förhoppningsvis ett svar på slutet. Ja, tack Björn. Vi tyckte ju när vi fick då rubriken som när vi alla ombads medverka om panelsamtal om forskningsinfrastruktur, digitala möjligheter och utmaningar, att redan det var ett enormt ämne, men nu vidgade Björn det ännu mer. Men jag skulle då vilja replikera att om vi inte bara ska kunna behålla utan också faktiskt ännu mer utveckla en högkvalitativ forskning i Sverige så är finansiering av forskningsinfrastruktur idag den absolut viktigaste forskningspolitiska frågan. Och varför? Ja, naturligtvis därför att vi har gjort så enorma åtaganden och investeringar. Max 4, ESS, SciLife Lab och sedan den otroligt snabbt växande e-infrastrukturen. Och om allt det här finansieras väl, då har ju Sverige helt unika, skulle jag vilja säga, och enorma möjligheter till kunskapsutveckling och till innovation. Men om inte det tas väl om hand, då är det ju tvärtom en gigantisk kapitalförstöring. Så det är, så att säga, det är åtminstone min utgångspunkt i det här panelsamtalet. Vi har 2 teman som jag hoppas helt sömlöst ska glida ihop. Och där det ena är ett huvudtema kring forskningens och infrastrukturens symbiotiska förhållande som ju Björn har talat om nu. Och sen det andra är då ett lite mer fokus på big data och öppen tillgång. Men jag kan inte låta bli nu när jag sitter här i samma soffa som Peter Honett som ju förutspådde och tyvärr inte blev sannspådd att den förra forskningsproppen skulle bli den forskningspolitiska proppen. Och nu vet vi ännu inte vad som händer med nästa forskningspropp även om vi är många som hoppas att den ska bli det. Hur ser du på utvecklingen? Ja, jag tillhör definitivt de som hoppas till att börja med. Men det tror jag är viktigt att säga. Men det är väl alldeles uppenbart. Jag delar helt både din och Björns uppfattning om att forskningsinfrastruktur är viktigt. Det är någonting som har blivit allt viktigare under en relativt lång tid. Och det mesta talar för, eller allt talar för, att det kommer att fortsätta att bli än viktigare framöver. Och därför så tror jag att det är helt nödvändigt
att man placerar frågan om forskningsinfrastruktur väldigt mitt i forskningspolitiken. Jag delar uppfattningen att allting som jag ser säger att det är det som kommer att bli och behöver bli ett huvudtema i den här forskproppen. Jag önskar att det hade varit i den förra forskproppen, och jag kan väl så här lite i efterhand säga att jag kanske tycker att vi, så länge jag var statssekreterare, kanske också skulle inte bara fokuserat som det då var att vi skulle få till stånd de här stora infrastrukturerna, utan att vi också redan då skulle ha börjat diskutera lite tydligare hur ska de långsiktigt drivas och finansieras. Jag tror att vi har stora utmaningar. Vi har akuta utmaningar kring så att säga driftkostnadsfinansieringen för alla de här anläggningarna vi pratar om. Och minst lika viktigt är att om vi nu förutsätter att det ändå går att lösa det, vilket jag verkligen hoppas, så har vi den stora utmaningen att också diskutera hur ska den mera långsiktiga utvecklingen se ut. Forskningsinfrastruktur, stora anläggningar, de kan inte stå still utan de måste hela tiden utvecklas. Och det kommer att fordras också investeringar och fortsatta driftkostnader. Och det är ju inte bara de stora anläggningarna utan det är också all medelstor infrastruktur som måste finnas på lärosätena runt om i landet. Så det är verkligen utmaningar. Ja, det är någon som vill... Ja, Fredrik. Om jag kan falla in. Jag har suttit då i RFI som det kallas till vardags, Rådet för forskningsinfrastruktur, snart i 6 år. Och de här frågorna har varit uppe från första mötet. Och nu har vi snart mitt sista möte här nästa vecka. Och det är fortfarande så. Därför att precis nu här i dagen har också gått ut och sker då dialoger med de som faktiskt beviljades sina ansökningar. Så flera här i rummet fick positiva besked. Ännu fler fick negativa besked. Därför att trots att det var starka, bra ansökningar, så många av dem var så starka så att man skulle vilja bevilja men inte kunde. Och det var också många nedskärningar för kortare perioder och så. Därför att det finns för lite pengar i systemet. Och det vi har sett under åren, en trend, och där skulle man vilja ge en skiktning lite uppåt ändå, att det med valutasäkring. Ska vi spela på internationella planen, då måste vi veta att vi ska kunna betala i schweizerfranc. Vi ska kunna betala euro. Och när kronan står lågt, det försvinner alltså storleksordningen 100 miljoner om man jämför med samma pengar för bara 6 år sedan. Det är mycket forskningsinfrastruktur. Marianne, du är ju verksam inom ett annat område då än de här stora anläggningarna. Delvis i alla fall. Ett inspel då från vad ska jag säga, de torra ämnena eller områdena som humaniora och samhällsvetenskap och i viss mån juridik också. Det är ju att vi lever ju med de gamla infrastrukturerna, nämligen universitetsbiblioteken och arkiven, både de lokala och regionala och de nationella. Och de har ju under väldigt lång tid stått inför en utmaning att just utvecklas. De är permanenta i någon mening och där har man ju investerat massor med pengar under hundratals år. Men de måste ju också utvecklas, och kompetensutvecklingen för att kunna ta hand om e-vetenskapliga forskningsdata, e-vetenskapliga resultat och så vidare. Den utvecklingen har ju inte alls hunnits med, och det är väldigt uppenbart när man sitter i våra ämnessfärer. Men till detta så kommer ju naturligtvis att även våra ämnen nu är nästan helt och hållet e-vetenskapliga. Och som sagt var, utmaningen för lärosätena att kunna ta hand om, förvalta, tillgängliggöra och även så att säga kunna berika forskningsdata som är vetenskapliga till sin natur. Där känner ju vi, liksom alla andra, vare sig man är en medelstor eller en stor forskningsanläggning, att där har vi liksom verkligen en enorm utmaning. Och det är klart att det är en finansiell fråga, men det handlar också väldigt mycket om kompetensutveckling, i alla fall för de här gamla torra ämnenas del. Jag fyller i kanske där Peter slutade lite grann om. Du sa att du skulle placera de här stora anläggningarna eller mycket av infrastrukturen mitt i forskningspolitiken. Jag tror egentligen att det är mycket bredare än så. Det har ännu bredare så att säga sektorsövergripande karaktär. För tittar vi den typen av så här följdinvesteringar och aktiviteter som jag tycker vi bör göra för full så att säga return on investment på god svensk prosa av de här investeringarna, så är de ju enormt breda. De spänner från allt ifrån så att säga, hur vi investerar i användarmiljöerna, hur vi bygger vägar inför nya grupper, utbildning och kompetensutveckling, hur kopplar vi åt olika industriella sektorer.
att kunna bli aktiva användare av anläggningarna. Frågor som kom upp i förmiddagens diskussioner, hur säkrar vi också här som en form av internationell attraktivitet, talanger, hur får vi ett mobilitetsflöde mellan vårt forskningsinnovationssystem och de stora anläggningarna. Det är bara, och hur bygger vi ett ekosystem runt omkring anläggningarna? Det är frågor som spänner över breda ministeriella områden, breda forskningspolicyområden. Och det är klart det leder till en fråga om, är vi adekvat organiserade hittills i Sverige för att ta hand om den bredden av perspektiv och frågor för de här stora anläggningarna, kanske både på policynivå, på finansiärsnivå och också på operativ nivå. Så jag tror här är verkligen en fundering på vad är det för governance-system runt de här stora anläggningarna som vi kan se växa fram i förlängningen. Så det är inte bara pengar, det är också hur handskas vi systemmässigt med de stora pengarna. Kan vi kanske lära också lite internationellt hur man organiserar sig runt motsvarande internationellt. Peter. Jag vill gärna fånga upp det du sa till att börja med, Astrid, att forskningsinfrastruktur är ju trots allt inte bara de här stora anläggningarna som det lätt blir att diskussionen fokuserar kring, utan forskningen är ju oerhört mångomfattande och mångfaldig, och det behöver också forskningsinfrastruktur vara. Och det är väl bara att konstatera att vi har generellt sett levt sedan länge i ett system som egentligen har byggt på att forskningsinfrastruktur, även av den här så att säga mera normala omfattningen, har vi löst lite ad hoc. En forskargrupp får ett anslag för att köpa någonting som man behöver, och så är man jätteglad några år, och så efter ytterligare några år så måste man nyinvestera. Att oj, vi har inga pengar till det, då måste vi söka nya anslag. Alltså det har ju varit det traditionella systemet till stor del. Och så fungerar ju också kanske RFI på Vetenskapsrådet traditionellt. Att man har byggt på att det kommer in ansökningar. Nu håller det här systemet på att ändras, så uppfattar jag det. Att universiteten håller på att bli bättre på att ha en långsiktighet och kanske även ner på institutioner och forskargrupper. Men jag säger medvetet håller på att bli bättre. Jag tror fortfarande att det finns en bra bit kvar att lösa frågorna på alla nivåer. När det gäller de stora infrastrukturerna, om jag ändå ska kommentera det ytterligare, så håller jag helt med att man måste ha det här vidare perspektivet. De ska spela och spelar en roll för hela spektret av forskning, eller kanske till och med FoU som är det vidare begreppet. De är väldigt viktiga, att det finns ett stort utrymme för den fria, nyfikenhetsdrivna forskningen. Det får man absolut inte glömma bort. Och då behöver de här anläggningarna dessutom, som jag ser det, ha så att säga en egen strategi om hur själva anläggningen och den kompetensen som finns där kan fortsätta att utvecklas. Men de spelar också en väldigt viktig roll för mera tillämpad forskning, och de spelar och behöver kanske till och med spela en större roll också för den FoU som företag behöver. Ofta i samarbete med forskning inom akademin, men ibland också för att man har en eget behov och en egen kompetens att utnyttja anläggningarna. Så man måste ha hela det här spektrat med. Och det gör att jag håller med dig när du säger att det här är inte bara en fråga för forskningspolitik i dess lite mera snävare mening, utan det är en fråga som går långt utöver den, självklart in i näringspolitik, men också inom andra politikområden. Jag kan inte låta bli att knyta an lite grann apropå det här med långsiktighet och även prioriteringar. Alltså, det är ju faktiskt en väldigt genomgripande förändring som har skett i och med att finansieringssystemet helt har ändrats, så att VR står för 50% och lärosätena står för 50%. Och det här är ju fortfarande ett system som jag skulle vilja säga är under infasning. Jag tror att båda parter, både VR och universiteten, behöver bli bättre på att prioritera och att synkronisera sina prioriteringar. Sen tror jag att det här är en nödvändig utveckling, att man inte kan söka bara infrastruktur är inte som nyfikenhetsdriven grundforskning, därför att det måste göra stora långsiktiga åtaganden från lärosätenas sida. Så att det är helt nödvändigt att
båda parter blir bättre på att prioritera. Jag menar, ett typiskt exempel är väl SNIC, som ju där ändå det har gjorts ett bra första prioriteringsarbete, men det är otroligt svårt därför att det kommer in så att säga, särintressen som liksom inte har egentligen med själva infrastrukturen att göra, utan med viktiga centra. För lärosätena är jätteviktiga centra som på något sätt har egna intressen att vara kvar som centra. Och det gör att det blir otroligt svårt att så att säga, prioritera för styrelsen då och för stämman. Och det här är något som vi måste bli bättre på inom sektorn generellt, tycker jag. Ja. Jag kanske kan fylla på där kring SNIC. Jag har haft ett särskilt intresse kring just då e-infrastrukturen under de åren. Jag tror att de som har suttit med på RFI-möten eller mött mig ute på infrastrukturer känner igen min fråga när jag ställer: hur har ni tänkt på det med beräkning och storskalig datalagring? Och den frågan har jag ställt gång på gång. Och till min glädje så har jag nu andra RFI-ledamöter ställa samma fråga. Och det här behöver ställas inte bara i Sverige, inte när man kommer till svenska lärosäten eller infrastruktur, utan även utomlands. Och alla står inför det problemet. Men som ni säger, SNIC, det är ett exempel där vi dessutom ser att SNIC har ju blivit lite grann infrastrukturernas infrastruktur. Därför att det har lite på det viset en särställning. Det är också en av de största posterna som finansieras, och det är lika så över max 4. Men SNIC har ändå blivit lite av de flesta behöver nyttja SNIC på ett eller annat sätt. Men där är ju tyvärr då också det här landskapet av e-infrastruktur väldigt fragmenterat i Sverige. Och det har skett utredningar om vad just SNIC för roller, vad har SUNET för roller, SND, alltså svensk nationell datatjänst, titta på registren, och det finns även SCB-kopplingar. Och hur ska man få ihop det här så att forskningens behov blir tillgodosedd, och det är i framtiden. Och där har vi tittat, och vi hörde från Nederländerna idag hur det ser ut lite grann, vad man gör där. Jag tittar på Finland, på Norge, på Danmark, just hur har man löst det där? Och det bästa av allt är att de tittar även på Sverige, vad vi gör. Så det finns verkligen intresse för det här. Det är inga lätta frågor som lösta på något sätt. Men någon typ av förändring behöver ske, och sen i vilken form det ska bli. Men just för forskningens behov, inte lösa alla behov, inte alla biblioteksbehov, men just för att få ett mer sammanhållet så det här landskapet inte är så fragmenterat. Det kommer verkligen behövas framåt. Och det är därför jag tror att det faktiskt är en unik möjlighet att lärosätena och Vetenskapsrådet har börjat samarbeta på ett annat sätt nu, bland annat då kring e-infrastruktur och hur att göra någon slags nationell färdplan. Sen tycker jag också att någonting som, om jag nu har haft lite självkritik från lärosätenas sida, så tycker jag också att VR måste vara ännu skarpare och bättre på att utvärdera nationell nytta. För det har ju generellt, tycker jag, varit ett problem. Men det är ju nationell infrastruktur som VR ska finansiera, och det har nog ibland en och annan gång kanske förekommit att det har varit så att säga kamouflerad regional eller lokal infrastruktur som så att säga har haft ett nationellt anspråk. Och där tror jag att det återigen är otroligt viktigt att lärosätena naturligtvis samarbetar, men också att VR faktiskt tittar väldigt skarpt på det. Kan jag fortsätta på tråden med finansiering? Som du var inne på, Astrid, lite grann att engagemanget runt forskningsinfrastrukturerna är någonting annat än de vanliga bottom-up projektansökningar. Och det är jag väldigt, väldigt enig i. Och jag tror att här finns nog utrymme för en del så att säga, kreativ ingenjörskonst i forskningsfinansiering också, där vi integrerar användandet och nyttjandet av infrastrukturerna i bredare utlysningar. Alltså vi undviker att forskningsfinansiering och dess användning är liksom en egen liten ström vid sidan av, utan det är integrerade element i finansiärernas utlysningar och olika programinstrument. Där kan infrastrukturerna utnyttja, de kommer mycket tydligare in. SSF och LAS har ju investerat mycket i forskarskolor, till exempel kopplat till neutronspridning och liknande. Men vi har många områden där vi skulle kunna integrera infrastruktur och dess utnyttjande i de breda programutlysningar, kompetenscenter, strategiska forskningsmiljöer, karriärprogram, you name it. Så det integreras och blir en del i så att säga, den samlade forskningspolitiken och forskningsfinansiering. Där finns mycket mer att göra där, tror jag. Jag vet inte, jag har ju haft anledning att titta både sen gammalt men också på senare år lite grann på just ESS och Max 4 där jag är lite engagerad just nu. Och det, om jag ska vara lite elak, och det ska man väl vara så att man får fart på diskussionen om inte annat, så skulle jag kunna säga att ett intryck man får det är att
av alla de som är inblandade i olika forskningsinfrastrukturer så finns det en viss tendens att man gärna vill peka någon annanstans på ansvar, åtminstone om det handlar om att det behövs mera pengar. Ingen vill riktigt ta ansvaret och säga att ja, men jag har ansvaret eller vi har ansvaret och vi kanske måste satsa mer, utan man pekar gärna som sagt på, från universiteten pekar man på VR och VR kanske pekar på universiteten och så pekar alla på regeringen. Och det här är ju inte någon särskilt bra utgångspunkt. Jag tror att vi saknar någonstans där man har ett samlat och tydligt ansvar för forskningens infrastruktur. Och då kan man ju diskutera exakt hur långt ner i storleksordningar det ska gå. För mycket av ansvaret måste naturligtvis ligga på lärosätena. Men åtminstone de här större och kanske en bit till. Och jag kan inte se att det kan vara någon annan än Vetenskapsrådet. Och då tycker jag att man ska ha det tydliga uppdraget. Och sen måste man vara beredd att inom de befintliga ramarna för forskningsfinansiering så är ju det här trots allt inte väldigt mycket pengar. Om man pratar om den årliga kostnaden för infrastruktur, både det som ligger hos RFI och det som finns och behöver finnas för Max Lab och SNIC och SciLife Lab, så är det ju trots allt en relativt liten del av den totala statliga forskningsfinansieringen. Så det är lite ofruktbart det här att man har en tendens att peka på någon annan. Nu sträckte jag ut hakan lite grann så jag kan väl få några smällar nu. Jag tycker det låter alldeles utmärkt. För att återknyta till det här med riskerna som är förbundna med fragmentiseringen. Alltså det är ju väldigt ansträngande det här att det uppfinns särlösningar. Inte så mycket för de jättestora forskningsanläggningarna eller infrastrukturerna, men för de här medelstora. För de har ju inte en chans till fortlevnad egentligen, och framförallt inte att vidmakthålla liksom den edge som de behöver ha för att verkligen kunna bidra till state of the art forskning. Så jag menar, det kräver ju ett långsiktigt åtagande på alla möjliga nivåer, och jag tycker att det låter alldeles utmärkt att man kunde lokalisera ett allmänt ansvar för den typen av alltså att framtvinga någon form av långsiktighetstänkande, inte bara finansiellt utan även i operativa och exekutiva termer. Så det kan vi väl lägga på Vetenskapsrådet. Kan jag säga som inte sitter där. Vi får väl passa det till vår generaldirektör och se om man tar emot den bollen. Vi pratade lite om att det ska vara långsiktigheten och man talar gärna om de befintliga infrastrukturerna. Men en prioritering som är väldigt, väldigt svår när det då knappt om pengar ändå, det är ju nysatsningarna. Men ska vi göra som Astrid bad om, att inte bara bibehålla den nivå vi har utan faktiskt ställa oss ännu mer framkant, då måste vi ju satsa på de nya sakerna. Det var många ansökningar som kom in den här omgången som var så nya, som hade identifierats i behovsinventeringen att det här skulle verkligen behövas, men som inte kom in på grund av de begränsade resurserna. Och hur ska man då prioritera? Vi säger att vi ska prioritera mellan internationellt och nationellt, men vi måste också prioritera på de befintliga och nysatsningar. Och kanske ska befintliga tas annat ansvar, att de går över på någon annans ansvar efter en tid när de är väl fungerande. Det är ett mycket stort landskap just kring prioriteringar, och det måste vi nog kanske som svenskar bli lite skarpare. Vi vill så gärna ha konsensus runt våra bord. Man kanske inte alltid måste ha konsensus, utan det ska göras en prioritering av någon någonstans som man får leva med sen. Det är nog ganska omöjligt att ha konsensus, tror jag, kring det här. Ja. Men alltså, det är någonstans så, det som de här diskussionerna ständigt utmynnar, det är ju att det sägs att det finns inte tillräckligt med pengar i systemet, som just du sa initialt här. Jag menar, hur kan vi vända det här? Jag menar, är det inte ändå så att forskningsinfrastruktur är en investering? Det var ju med den insikten som de här stora satsningarna en gång gjordes. Jag tror att det tänkandet måste vi på något sätt tillbaka till och försöka bli lite mer offensiva. Har ni några tankar? Hur kan man göra det? Men jag tror också när man börjar med att fundera på att göra de här investeringarna, så måste man vara ärlig mot sig själv också. Vad är det för typ av investering vi gör? Det handlar inte bara om att bygga en infrastruktur. Det handlar inte bara om att driva infrastrukturen. Det handlar också om att göra följdinvestera för att nyttiggöra den infrastrukturen till bredast möjliga intressentkrets. Den intressentkretsen kanske har
har ju varierande storlek, ibland akademisk inom vissa områden, men ibland ännu bredare intressentområden. Som redan från början, när man gör den typen av investering, så ska man ju ha en ärlighet också, uppriktighet i så att säga, vilken typ av investering behöver vi göra i det här området, det här ekosystemet, den här miljön i 10 år, 15 år. Så det är också en ärlighet när man går in i det. Det gör ju inte behovet av pengar mindre, men det har att göra med att transparensen egentligen för de här frågorna måste komma upp på bordet mycket tidigare. Och där tror jag vi har en stor analytisk, och det var också en Vetenskapsrådet att vara ännu skickliga på att analysera den typen av behov och långsiktiga perspektiv runt infrastrukturerna, så vi verkligen får långsiktig nytta av dem. Så det kräver inte mindre pengar, men det kräver liksom, i varje fall en transparens, en ingång i de investeringarna som jag tror är nödvändiga. Jag vet inte, om jag ska fortsätta och ändå försöka vara lite kontroversiell, så kan vi säga att en annan slutsats som jag tycker man kan dra, det är ju inte, det saknas ju inte insikten om bland annat det du säger, Fredrik, utan det här är ju sånt som har snurrat runt och funnits i diskussioner och debatt, och däremot tycker jag att man kan vara rätt kritisk och säga att vi är för försiktiga i Sverige när det gäller att fånga upp den här typen av behov. Jag tycker ESS kanske är det allra bästa exemplet, att där har ju den här insikten funnits rätt länge om att man behöver ett antal följdinvesteringar, att det behövs kringresurser kring själva anläggningen, att det inte minst för att stötta både framförallt kanske mindre och medelstora företag, men också andra forskningsområden som inte är de som i sig själva har kompetensen kring anläggningen. Vi hörde bland annat arkeologi till exempel, där det här kan vara jätteintressant, men som naturligtvis arkeologerna inte själva har kompetensen kring själva tekniken. Det behövs den typen av krig. Det här har vi ju egentligen vetat länge, och sen har man liksom gjort den ena utredningen och de har kloka resonemang, och så säger de att och det här är så viktigt så det här måste utredas vidare. Och sen tillsätter man nästa utredning och så landar den i samma sak, att det ska utredas vidare. Allt det här tar för lång tid och vi är lite för försiktiga. Möjligen beroende på att vi hela tiden försöker nå en sorts konsensus. Och risken är då att man hela tiden ligger lite i efterhand. Och så tycker jag faktiskt att det har varit. Jag ser väldigt fram emot den utredningen som nu finns om datainfrastrukturen med SNIC, men ännu mycket vidare än så. Men jag ser ju att också där är risken att man får kloka resonemang och pekar på behov av ett antal åtgärder, och så säger man att det måste utredas vidare istället för att komma med skarpa förslag som förhoppningsvis skulle kunna genomföras kortsiktigt. För det är det jag tror behövs i mycket större utsträckning. Har du, Ingela, en kommentar till det? Det låter ju jättebra, för jag kan lova dig, det kommer förslag ganska snart. Då får vi se hur det kan tas emot. Men jag nappar på det ordet kompetens och kompetensförsörjning. Och det hörde vi ju då på att i Nederländerna så är det viktigt att man har en ekosocial del för att kunna erbjuda så. Och där har vi också stött på problem längs vägen. För att, låt mig gå tillbaka när jag var föreståndare för Uppmax. Det är alltså datorcentret på Uppsala universitet. Och jag gjorde mina bästa medarbetare nästan en björntjänst när jag lät dem gå in och börja jobba för detta datorcentrum. De allra bästa lade ner sin själ nästan att hjälpa andra forskare. Ibland kom de med på publikation, men inte alltid. Vilket gjorde att deras egen karriär vid universitetet blev faktiskt ganska klippt. Vi måste skapa karriärvägar. De som vill satsa på att jobba för våra infrastrukturer, de behöver också ha karriärvägar, och de ska känna att de gör en insats faktiskt för att lyfta forskningen. Att det ska inte bara vara en allmosa till andra, och där är ju lärosätena, men även om det är en egen myndighet, vad har vi för karriärvägar för de som gör det? Därför att om vi inte får de mest kompetenta som arbetar vid infrastrukturerna, då blir det ju inte kvaliteten heller. Eller när vi vill rekrytera någon och så hittar vi den bästa kandidaten till någonting, och det ska gå via Migrationsverket. Ja, ursäkta. Men alltså, hur långa handläggningstider kan det vara när man vet att man har den bästa kandidaten? Men försvinner till något annat land. Och det hoppas jag att man framöver faktiskt kan tänka till, att när det verkligen vi handplockar någon för att komma in och höja vår svenska forskningskvalitet, det borde kunna ha lite kortare handläggningstider än vad vi upplever idag. Och kompetensförsörjning behöver inte kosta
jättemycket pengar, så det skulle vi kunna komma runt att det inte måste till mer pengar, utan det är bara en annan strukturtänk. Få till karriärvägarna och få till att vi får hit rätt folk på snabbare tid. Det där hänger ju också samman med vem som ska ta vilket ansvar. Du Peter stack ut hakan lite grann och sa att lägg det på VR alltsammans. Det kan man naturligtvis göra, men jag tror samtidigt att det är någonting viktigt och angeläget att utveckla som nu ändå pågår i att lärosätena och VR har ett mycket mer strukturerat samarbete. Och det tror jag är viktigt för att man helt enkelt ska arbeta åt samma håll. Och sen tänker jag också på ansvaret för de stora nationella infrastrukturerna. Där är det ju, alltså lärosätenas främsta ansvar där, det är ju faktiskt att se till att vi rekryterar bra till de här infrastrukturerna så att det blir stark forskning och även innovation omkring dem. Jag tänker på ESS inte minst, där ju, det faktiskt är på gång nu en utveckling där antalet användare av neutronspridningsteknik faktiskt ökar i Sverige, och det är ju nödvändigt för att Sverige också ska kunna ha glädje av ESS och inte bara det internationella forskarsamfundet. Så det är ju ett huvudansvar för lärosätena att se till att så sker. Men man ska spela tillbaka Peters provokation, så ibland är vi ju dåliga i Sverige också liksom att visa upp det vi faktiskt gör. Ibland har vi också en tendens liksom att spela ner det vi gör och kanske prata ner det vi gör. Vi hade en ingång, alltså hur ska vi bibehålla alltså risken och hoten. Jag tycker vi gör, alltså när ESS då, som är, och hela det området som är det område jag jobbar i, men det är ju en enorm utveckling, inte bara investeringar, men vi gör ju mängder med följdinvesteringar. Alltså antalet aktiviteter och investeringar i kompetensuppbyggnad och aktiviteter runt omkring kanske inte så synliga än Peter, och vi skulle önska mycket mer, men jag tycker man ska också slå sig lite för bröstet och säga att det görs enormt mycket insatser från väldigt många aktörer, men vi är rätt dåliga på att samla det, visa upp det och verkligen synliggöra alla de aktiviteter som finns relaterat till detta. Vi bryter ner det i små projekt och smådelar, men väldigt lite som håller ihop det och verkligen synliggör. Jag ser väldigt mycket fram emot utvecklingen av ett nationellt ESS-kansli med VR och Vinnova som verkligen kan packa samman och paketera mycket av det som faktiskt görs och synliggöra det mycket, mycket tydligare. Och när jag ändå har ordet, så en aspekt till som jag tror vi ska lägga in i hållbarheten är utbildning. Jag tror också att infrastrukturerna, både den universitetsbaserade men även den här storskaliga, är enormt underutnyttjade i relation till utbildningsinsatser på många områden. Vill vi att användandet och utnyttjandet av nya forskningsfält och nya sektorer ska öka i relation till sin anledning, då är det i utbildningssystemet vi måste börja. Ingenjörsutbildningar, delar av biomedicin, bioteknologi, alltså jättemånga områden idag som inte nyttiggör den infrastruktur som växer fram. Och självklart ska vi ha forskningssatsningar, men vill vi ha den långsiktiga där så måste det också integreras i utbildningsprogram. För det är också så som det är det som föder in i forskningen, det är det som föder in i vårt näringsliv och industri på längre sikt. Så har vi ett gap där så har vi enorma utmaningar i kompetensutveckling. Så utbildningen som en hörnsten i infrastrukturernas placering, det tycker jag är helt avgörande också på lång sikt. Marianne, jag vill gärna komma in och knyta an där. Både till frågan om så att säga, den pedagogiska utmaningen i att rekrytera en ny användarbas som kommer från våra grundutbildningar. Så att säga. Det kan man ju kanske främst se i mina typer av ämnen där det finns någon slags allmän föreställning om att humanister och samhällsvetare inte använder infrastrukturer. Det gör de visst, men det finns naturligtvis ett väldigt stort behov just av att integrera, att skapa ny kompetens i de här områdena och att integrera forskningsinfrastrukturerna i hela utbildningskedjan så att säga. Därför studenterna är ju inte dummare än att de inser att det finns en massa värdefulla resurser och metoder och utrustningar och möjligheter som man kanske inte har använt i deras traditionella miljöer, men de upptäcker ju att de finns i lärosätesmiljön så att säga, eller nationellt eller internationellt. Så det efterfrågas ju verkligen från studenternas håll att forskningsinfrastruktur, inte bara liksom att forskning och utbildning är knutna mot varandra, men just att forskningsinfrastrukturer och de metoder som är knutna till dem, att de integreras i utbildningen. Och för att återkomma till den här frågan om behovet av att kunna rekrytera väl och att skapa karriärsvägar, det är ju också någonting som vi ser om man nu jobbar med infrastrukturer så som jag gör. Humanistlaboratoriet i Lund, trots sitt namn, är en infrastruktur som faktiskt har användare från hela universitetet, från alla fakulteter, inklusive medicin och den LTH och så vidare.
Och det innebär ju att när vi rekryterar forskningskompetent personal till de här anläggningarna så har vi faktiskt väldigt stora utmaningar just med att hitta lämpliga karriärsvägar. För precis som Ingela sa så rekryterar vi skickliga forskare som ger upp sin karriär. Men vi måste dessutom så att säga arbeta över fakultetsgränserna för att hitta lämpliga akademiska hem åt dem också. Och här måste jag ju då säga att samverkan och nedbrytande av de gamla silostrukturerna i fakulteter, för att tala om att sticka ut hakan, är någonting som vi i alla fall ser ett slags behov av. För det är inte alldeles enkelt att kunna operera, att driva en framgångsrik forskningsinfrastruktur som är tvärvetenskaplig på det sättet. I alla fall inte i de ämnen där jag rör mig. Jag är fullt medveten om att läget ser lite annorlunda ut i naturvetenskap, teknik och medicin. Men för våra ämnens del så är det fortfarande ett väldigt traditionell struktur som strängt taget nästan omöjliggör det effektiva utnyttjandet av vissa delar av de infrastrukturer som vi har. Peter nu. Ja, får jag bara säga att jag delar verkligen den här uppfattningen att vi skulle vara mycket mer uppmärksamma på den här långsiktiga kompetensutvecklingen och kompetensbehoven. Och jag delar också Fredriks uppfattning att det börjar ju faktiskt med utbildningen. Det borde finnas tydliga kopplingar med utbildning åtminstone på avancerad nivå till infrastrukturer. Finns det någonting som jag också ångrar att när jag jobbade i regeringsarbetet så var det ju också att i de här stora satsningarna på forskningsinfrastrukturerna, på forskningsområdena, SFO-erna, att vi inte var ännu tydligare på att de skulle kopplas till utbildning. För det borde ha varit självklart, och det är lika självklart att det borde kopplas också till infrastrukturer. Och sen skulle man ju behöva ha en medveten policy när det gäller rekrytering på forskarnivå i olika steg, både kanske framförallt yngre men också en del på väldigt avancerad nivå. Jag tycker det var tråkigt att man tog bort den här satsningen på särskilda medel för att kunna rekrytera högt förtjänta forskare. Vi såg ju ett utmärkt exempel här före lunch när jag förstod på Astrid att det hade ni rekryterat honom på Stockholms universitet just med hjälp av de här särskilda pengarna för rekrytering. Jag tror att det borde vara en del i satsningarna på infrastruktur, att man hade den typen av medel som man skulle kunna få tillgång till. För jag tror att det behövs. Jag skulle vilja styra över lite grann och fokusera på öppna data och det jättestora skifte som det innebär. Vi har tillgång till enorma mängder forskningsdata och vi ska hantera dem. Jag menar, vad ser ni för hinder? Vad ser vi för hinder för att svensk forskning verkligen ska kunna utnyttja de här möjligheterna fullt ut? Jag menar, man kan tänka sig att det finns allt möjligt. Jag menar, integritetsaspekter, juridik, tillit för den delen. Vem vill spela in någonting där? Jag kan börja lite försiktigt så får vi se vad det tar vägen senare. Öppna data tycker jag är av godo generellt sett, men däremot måste vi vara försiktiga hur snabbt vi gör de stora förändringarna, för det är kostnader, men det är också faktiskt olika traditioner inom de olika ämnena. Man ser CERN nämnas under förmiddagen såklart när vi hade besökare från Schweiz. Där är ju öppna data snarare, det är det man har byggt hela vetenskapen på. Så snart det görs en upptäckt, det får inte räknas som fynd förrän ett av de andra experimenten faktiskt ser samma sak. Och det är ju öppna data hela grunden för forskningen och resultaten. Medan inom vissa områden när man stöter på att folk är väldigt protektionistiska, och klart känsliga data, alla våra hälso- och sjukvårdsdata ska vara skyddade. Men jag ser ändå godo, tänk om den dagen vi verkligen kan ha öppna data på det sättet. Det talas mycket om god forskningssed och inte minst även om oredlighet i forskning. Jag tror att vi skulle kunna undvika mycket av de fällorna som snabbt kommer annars, just när tempot är snabbare, man måste ha snabbare resultat. Och jag skulle vilja verkligen gå mot öppna data, men det måste göras på ett sätt som inte är speciallösningar utan finns en sammanhållen, rejält bra lösning för i Sverige. Men det är verkligen en unik styrka Sverige har också med till exempel alla unika registerdata. Ja. Det är en totalt unik resurs för forskningen. Ja.
Det finns väl flera svårigheter med att åstadkomma det här ideala systemet. Den första är ju naturligtvis att vi har ett väldigt splittrat ansvar. Vi har många som sitter på olika delar av data. Och därför är jag väldigt positiv till att det finns en arbetsgrupp som tittar på att man skulle försöka få mera samlade lösningar också organisatoriskt. Andra länder har ju kommit längre i det avseendet än vad vi har gjort. Sen hoppas jag bara att den arbetsgruppen kommer med tillräckligt konkreta förslag så att det går att omsätta dem ganska snabbt, för det skulle man behöva. Sen finns det ju andra typer av problem. Jag tror att ett problem är ägarskapet till data. Det är inte alldeles självklart för många inom forskningsvärlden att man är så att säga beredd att lämna ifrån sig sina data till det här med för gemensam användning. Och det kan ju finnas integritetsskäl och sånt till en sån sak. Det får man väl ha respekt för, men generellt sett så tror jag att man skulle faktiskt vara mycket tydligare på att det förväntas faktiskt, särskilt om man då har offentlig finansiering till sin forskning, att de data som går att släppa till för öppenhet, att man också förväntas göra det. Jag har tidigare varit lite inblandad kring det här med kvalitetsregister i sjukvården, som ju är ett sånt här uppenbart exempel på hur man verkligen borde försöka samla data i större utsträckning, för det skulle kunna generera ännu snabbare utveckling av metoder och utvärdering av olika behandlingsmetoder och liknande. Hur svårt det var att åstadkomma det därför att man satt med sina data och ville gärna kunna dra fördel av att kunna presentera intressanta resultat, men var lite försiktig med att låta andra få möjlighet att också presentera det i någon sorts konkurrenssituation. Så det tror jag är en utmaning som man faktiskt måste bli mycket bättre på att lösa. Och tydlighet i det avseendet tror jag definitivt behövs. Hugg in. Ja, bara för att knyta an direkt till detta. Jag är ofta i den situationen att jag hela tiden måste påpeka att humanister arbetar med humandata. Det är inte bara medicinare som har känsliga data, så att säga. Humanister gör inspelningar i klassrum, videoinspelningar och så vidare. Och allt det där är ju så att säga känsliga data. Men det betyder ju inte att inte principen om öppna data uppfattas som positivt, tvärtom. Utan det är just den här väldigt, egentligen enkla frågan om kan vi hitta enkla lösningar för att så att säga gradera tillgängligheten. Att metadata är fritt tillgängliga är ju helt oproblematiskt. Att bearbetade data som kanske finns i publicerad form, att de är tillgängliga i någon form, det är också helt oproblematiskt. Rådata är då en annan fråga. Men det är ju inte en särskilt komplicerad tanke att tänka sig att man inför system som just har graderad åtkomlighet för vissa typer av data som då är känsliga. Och eftersom vi nu hade den utmärkta presentationen från Nederländerna i förmiddags, så vill jag gärna återkomma till att Nederländerna faktiskt har ett förslag på en möjlig lösning med den här nationella Open Science-plattformen, där även den här typen av frågor så att säga har någon form av lösning. Det är åtminstone någonting att titta på och låta sig inspireras av för att vi ska komma framåt lite snabbare och inte bara utreda den här frågan oändligen som Peter sa tidigare. Sen så vill jag också gärna knyta an till den här frågan om att vi har väldigt olika traditioner med avseende på vem folk tror äger forskningsdata. Men ett problem är ju att nästan alla av oss bryter mot arkivlagen som säger att vi ska arkivera våra forskningsdata. När man påpekar, och det beror då på, i alla fall i många fall, på att det inte finns vetenskapliga arkiv som kan ta hand om forskningsdata. Det är ju delvis en annan fråga än open science, men bara så att säga den sätter fingret på att då möter man ofta den här stora förvåningen när man påpekar för folk att vi faktiskt är skyldiga enligt lag att arkivera och därmed tillgängliggöra våra forskningsdata. Det väcker också nya frågor som är egentligen inte bara av en integritetsnatur utan också av en juridisk natur. Där man kan börja tala om frågor som intellektuell äganderätt. Vem ska ta hand om data och uppgradera dem så att de liksom är läsliga om den som har deponerat data, arkiverat data, har flyttat eller gått bort eller så där vidare. Det är liksom ett helt kluster av frågor som åtminstone delvis är juridiska till sin natur men som
knyter an till de här frågorna om vem som egentligen ansvarar för forskningsdata och ser till att de fortsätter att vara tillgängliga, open access, när den som ursprungligen så att säga övervakade dem inte längre kanske finns på plats. Det är sådana här frågor som nästan aldrig diskuteras i de här sammanhangen, upplever jag i alla fall. Fredrik? Det är ett annat perspektiv på detta som kanske inte har med alltså produktion av stor datamängd eller hantering av det. Det är ju det också liksom att, som du kanske var inne på mer, nämligen att liksom e-science eller data blir och computational frågor blir mer en integrerad del av många forskningsområden. Och det hänger ju också samman med hur vi designar och utvecklar forskningsinfrastrukturerna. Vilket ansvar för den typen av funktionaliteter ska ligga integrerat i forskningsinfrastrukturerna de här används, eller ska det vara distribuerade modeller? Vi knyter an till Peters fråga om arbetsdelning i systemet. ESS hade, som jag har varit i närkamp med en hel del, har ju byggt ett rätt brett integrerat datacenter som en del av infrastrukturen. Och som då har brett ansvar för liksom hela data curation-perspektivet, från förberedande simuleringar till analys till teoriutveckling på de områdena. Det är ju en modell. Andra, Max till exempel, har en mer distribuerad modell där man bygger lösningar för respektive så att säga, instrumentområde, kan man väl säga så här, lite i efterhand. Och så ser det väl ut att tänka in redan från början i utveckling infrastrukturerna hur hela datahanteringen ska se ut. Allt ifrån hur forskarna jobbar med det, vilken service som behövs där, till efterföljande analysarbete och hur det dockar in i universiteten och andra användares egna system. Så det är en mycket bredare fråga än själva så att säga, tillgängliggörandet av data, utan det är egentligen servicefunktionaliteten. Och ha karriärtjänster för de som har starka kompetenser att lyfta den servicen, och att det blir en attraktiv del av forskningsprocessen. Så det är en bred agenda egentligen för den digitala utmaningen, tycker jag. Det är det sannolikt. Jag får bara instämma med Peter i att jag verkligen också hoppas. Vi är verkligen på helspänn här nu att få höra om de här förslagen och den här rapporten som nu så småningom kommer. Jag hoppas verkligen också att det är väldigt skarpt och konkret, därför att det här har alldeles för länge liksom släpat efter, och det visade redan när vi tillsammans med Urfi tog fram en första rapport att det var liksom svårt att nå den där nödvändiga konkretionen. Det blev en bra kartläggning av det fragmenterade landskapet, men vad gör vi med det? Så att jag tror att vi har en enorm utmaning framför oss. Det är min förhoppning att vi ändå gemensamt ska kunna både finansiärer och VR framförallt och lärosäten och myndigheter ska kunna hantera det här gemensamt. Det du syftar på, det var det första steget som togs, att det togs en kompass, man ska kalla det, alltså en riktning åt vilket håll man skulle gå. Och sen kommer det ju då nu en utredningsrapport med förslag, men det är inte så att det är verkligen det kraft som ska göras, utan det måste ju landa rätt på alla instanser, allt ifrån finansiärer till ägarna av data. Och det ska jag säga att för arkiveringen långsiktigt måste det landa på universiteten och inte på någon specifik person som kanske inte ens finns kvar i systemet. Så är det ju absolut. Ja, det tror jag inte vi kan komma ifrån på något sätt. Och det gäller att varje lärosäte också har lärt sig inom att gärna nyttja samma liknande som alla universitet gör i sina samarbeten, men också faktiskt ta det stora ansvaret. Men universiteten väntar ju och sitter och hoppar på att få till den här samordningen också. Ja, utmärkt. Jag tror det är dags för publikfrågor. Kommer jag tillbaka upp på scen igen här. Tack så hemskt mycket Astrid och panelen för ett väldigt intressant samtal. Och jag tror att det har genererat flera frågor och kommentarer, så vi ska höra lite grann med publiken och också se ifall vi har fått in några kommentarer via Menti. Jag ska säga det att efter frågestunden så kommer vi också få höra avslutande kommentarer av Mattias Ullén, professor i systembiologi vid KTH. Så han kommer lyssna extra noga nu på frågor och svar. Då har vi 2 personer som går med mikrofoner här, så jag föreslår att ni viftar. Här har vi en fråga. Vi kan fortsätt vifta tills ni har fått mikrofonen, så hittar Lotta och Sofia. Och då vill jag bara säga först att börja med att presentera er, och sen vi är många här, så fatta er kort. Tack. Tord Ekelöf, Uppsala universitet, partikelfysiker. Genomgående har diskussionen här gällt forskaren som användare av forskningsinfrastruktur. Man ser forskningsinfrastrukturen som en förutsättning för forskning. Sven Stahlström talade om prerequisite.
Men faktum är ju att forskningsinfrastrukturen i sig är ett instrument som forskaren själv måste få vara med och utveckla. Vi kan inte bara utgå från att forskningsinfrastruktur finns ute i världen och vi ska sända våra användare dit. Vi måste ju själva vara med och utveckla dessa forskningsinfrastrukturer om vi ska vara aktiva i forskningen. Och Sverige är inte särskilt framåt på den fronten. Om vi tar ESS till exempel, så är ju den tekniska utveckling som har möjliggjort komponenterna i ESS uppbyggnad har ju till kanske 95% utvecklats och byggts ute i europeiska laboratorier, medan vi här i landet har en väldigt blygsam deltagande i själva utvecklingen av forskningsinfrastrukturen. Och i denna utveckling ligger ju själva potentialen för användarna. Så användarna, menar jag, måste mycket mer än vi har en tradition här i landet engagera sig i utvecklingen av infrastrukturen. Och det har vårt system väldiga svårigheter med, både vad det gäller finansiering och, som jag tror Ingela nämnde här, erkännande av dessa forskare som ändå trots allt ägnar sig åt att utveckla, inte bara bygga upp, utan också och vidareutveckla och uppgradera forskningsinfrastrukturen. Det måste bli en central angelägenhet för Forskningsrådet och kanske också Vinnova. Vi konstaterar att de här forskningsanläggningarna är väldigt dyra. Det ligger en hel del vinst i att delta i uppbyggnaden av dem, engagera svensk industri, avancerad svensk industri i uppbyggnad av dem. ESS bygger mycket på supraledning. Det finns inte en enda svensk industri som sysslar med supraledning till exempel. Det gäller alltså att få stöd ifrån centrala forskningsangivande organ för att svenska forskare själva ska kunna vara med och utveckla forskningsinfrastrukturen vid ESS, vid CERN, vid XFEL och andra anläggningar. Tack så mycket. Ska vi se, har vi någon kommentar från panelen här? Astrid, du får gärna fortsätta fördela ordet. Jag menar, det är lite var min inledande poäng, även om jag inte var explicit på det, som vi illustrerar den bredd av frågeställningar som relateras till vårt engagemang i infrastruktur, framförallt när det kommer upp på lite större skala. Och det du tar upp, Tor, det är ju liksom absolut en aspekt av den bredden. Jag efterlyste och ser ett behov av en organisering i Sverige som kan ta hand om hela den bredden av frågeställningar, vårt engagemang i större infrastrukturer och där de här frågorna är en integrerad del om in-kind-leverans och teknikutveckling och så, som också är en aspekt, inte bara på CERN och ESS utan på många av våra infrastrukturer. Så det är absolut ett område som bör in i analysen och organiseringen runt infrastrukturerna. Tack. Vi hade en fråga här också. Snabb. Ja, hejsan. Lisa Salmonsson, Örebro universitet. Jag skulle vilja fråga om den här relationen mellan kanske etikprövningsnämnder, regionala etikprövningsnämnders roll och öppen tillgång. För ibland det här, jag är också mer kvalitativt orienterad samhällsvetare och man ofta kanske måste lova en viss sak på grund av av etiska skäl, till exempel att man inte ska ha tillgång till data och sen samtidigt då ska man lyckas med det här att dela med sig av data, och om panelen har någon smart tanke kring det. Tack. Jag kan kanske säga någonting om det. Det är en utmärkt fråga därför det är en pågående kamp. Att föra rimliga samtal om liksom hur man upprätthåller rätt balans mellan önskemål om open science och open access och etikprövningsfrågor överhuvudtaget. Men det är lite här jag återkommer till det här liksom att Sverige är väl inte generellt sett när det gäller de här ämnena särskilt vant vid att tänka på att man kan ha olika nivåer av tillgängliggörande eller olika ingångar så att säga mot data. Men återigen, ser man sig om i världen, och jag pekar återigen mot Nederländerna, så finns det ju så att säga modeller för hur man kan hantera det där. Men jag tycker att det är ändå en viktig poäng just att påpeka det här, att det är lite viktigt att de ämnen som står inför den här typen av frågeställningar måste driva frågeställningarna mot etikprövningsnämnden och hela tiden återkomma till vilka nivåer som är möjliga, vad man verkligen kan leva upp till så att säga när vi talar om open science. Att det kan finnas områden, det kan finnas integritetsaspekter och så där vidare där vi kanske inte helt enkelt kan ansluta oss till open science i den här
mer vida bemärkelsen med och liksom vi ställs inför etik mot fair-principerna. Men det finns egentligen inte någon inbyggd konflikt där, utan det gäller helt enkelt bara att hantera det på rätt nivå, skulle jag vilja säga. Men man behöver helt enkelt föra konversationen med etikprövningsnämnden. Eller myndigheten. Då har vi en fråga här framme. Dan André från Vinnova i Bryssel. Ja, alla verkar vara överens om att det behövs mer pengar till forskningsinfrastruktur och då måste man ju ta det från någonstans. Och det blir väl inte så mycket mer pengar i systemet, vilket väl kan innebära då att det blir mindre pengar för enskilda forskare. Och då har vi ju samtidigt då EUs ramprogram där det sker stora ökningar och den möjlighet då att delta mer i EUs ramprogram. Och där tror jag väl att lärosätena har en viktig uppgift här att ta fram strategier för att facilitera och utnyttja ramprogrammet både för enskilda projekt men också dra in pengar till forskningsinfrastruktur. Och det har ju också då Agneta Blad tagit upp i sin utredning. Sen ska naturligtvis Vinnova, VR och myndigheter också dra sitt strå till stacken för att underlätta det här. Tack så mycket. Är det någon som vill kommentera det? EU-medel till infrastruktur? Ja, jag kan väl kommentera. Alltså, jag har gjort egentligen samma reflektion att vi har inte varit särskilt bra i Sverige på att lyfta fram våra rätt stora infrastruktursatsningar på den europeiska nivån. Om man tittar på den här listan över stora infrastruktursatsningar i Europa som är på gång eller som behövs framför allt, så har det ju i stort sett inte funnits svenska anläggningar där, trots att vi samtidigt gör väldigt stora satsningar. Och vi har väl inte heller varit jättebra på att dra in pengar från de andra delarna av ramprogrammet till våra anläggningar. Och det där tycker jag att vi behöver satsa betydligt mera på. Jag kan säga för Max 4 som jag ändå jobbar lite grann med just nu, så är det definitivt en brist att man inte mycket mera medvetet har försökt titta på vad finns det för olika delar inom ramprogrammet. Dels självklart den del som är för infrastruktur, men också andra delar av ramprogrammet där själva forskningen och utvecklingen av olika insatser inom Max 4 skulle kunna kopplas och därmed också förhoppningsvis få åtminstone delar av finansieringen den vägen. Så jag tycker att du har helt rätt att vi borde bli mycket mer aktiva när det gäller det, och det är säkert samma sak när det gäller andra infrastruktursatsningar, att man skulle kunna göra mycket mer. Det finns väldigt mycket pengar i EUs ramprogram, även om det också är hård konkurrens. Jag tänkte, ska vi se ifall vi har vår kommunikationsavdelning, har vi hört någonting på de här mentimetrarna? Har vi någon kommentar eller fråga där, Lena? Ja, det har kommit in många frågor även från våra tittare som sitter vid webben och tittar. Och, vänta, hörs det? Nej. Du får nog tala lite närmare. Jag sa just att det har kommit in flera frågor från er som tittar på distans. Men jag kan väl nämna några och så får vi se om panelen kan svara på. En som tar upp hur kan man bättre utnyttja redan investerade pengar? Och hur ska industrin ges tillgång? En annan fråga är, vad ska avvecklas om inga fler medel tillslås eller tillförs? Och ytterligare en aspekt som tas upp är... Det är svårt att höra. Ja. Är det rundgång eller hörs det bättre nu? Ja, måste hålla jättenära. Hörde ni de första frågorna? Ja. Vad ska avvecklas, hörde vi. Vad ska avvecklas och hur kan vi använda redan investerade medel? Och en sista fråga med en lite annan aspekt. Vilket ansvar har näringsdepartementet och socialdepartementet för att bidra med finansiering så att infrastruktur kommer till nytta för företag och vård? Tack. Astrid, du får gärna fortsätta fördela. Ja, jag kan säga någonting allra först kanske där. Alltså, jag tänker passa på avveckling därför att det kan ju inte vi sitta här och spekulera om. Men däremot så vill jag hänvisa till att vi faktiskt har pratat om behovet av prioriteringar väldigt mycket i panelen. Vad gäller det här med en bredare samverkan, jag tror att det är otroligt viktigt att faktiskt fler aktörer
kommer in, och då bland annat departementen, men också då det finns ju flera forskningsfinansiärer som också sorterar till exempel under näring. Så att jag tror att det är otroligt viktigt att bredda också basen för ett gemensamt ansvarstagande. Och då pratar jag inte om bara att peka någon annanstans, utan att faktiskt att det är ett gemensamt ansvar som också, som Fredrik sa initialt, att det spänner över så mycket mer än bara forskning. Min reflektion kring den första frågan är ju att vi har bara pratat om universiteten och infrastrukturerna, vi har inte pratat om RISE eller instituten. Tittar man i de internationella miljöerna som har storskaliga forskningsanläggningar, i alla fall på materialområdet, så är starka industriforskningsinstitut liksom en levande motor, en aktiv motor. Om det heter Daisy i Tyskland eller om det heter Paul Scherrer-institutet i Schweiz som är runt anläggningen, eller nationella labb som är i USA eller i Frankrike, så är det en annan typ av kroppar än universiteten som jobbar i den sektorn. Och det tycker jag är en uppenbar fråga i det svenska systemet. Vilken roll kan och bör forskningsinstituten och RISE ta i och runt anläggningarna? De gör redan mycket insatser där, men där är fortfarande så här juryn ute att söka hitta den rollen och diskutera sig fram till det. Så det tycker jag är en uppenbar sån mekanism som bör fortsätta diskuteras om den rollfördelning och samverkan. Bra. Peter också vill svara. Jag tror att man skulle behöva göra mer när det gäller att bredda användningen av forskningsinfrastrukturerna. För egentligen är det ju det handlar om. Jag tror inte att RISE kanske kan ta direkt ansvaret för forskningsinfrastrukturen, men de kan definitivt bli ännu bättre på att spela en mediatorroll mellan anläggningarna och användare, kanske framförallt då inom näringslivet, som behöver så att säga utnyttja anläggningarna och den kompetens som finns där. RISE har ju börjat göra en del, men det skulle kunna göras betydligt mer. Nu tror jag inte RISE kan heller vara de som bär hela den rollen, utan det behövs både kopplat direkt till anläggningarna och det behövs andra mediatorföretag och liknande som ska delta i det arbetet. Det tror jag är jätteviktigt. När det gäller andra departement, så är det naturligtvis att det här är anläggningar, det är forskningsinfrastruktur som visserligen i olika utsträckning, men generellt sett ändå spelar en viktig roll, inte bara för den direkta forskningen utan också för, om jag nu får använda återigen uttrycket FoU som det mycket bredare begreppet. Och jag tycker det är positivt att att infrastrukturfrågorna spelar en viktig roll också i det här gemensamma inspelet från ett antal forskningsfinansiärer på ett tydligare sätt än vad jag tycker att det har varit tidigare. Det tycker jag ökar också trycket på regeringskansliet att leva upp till det. Så jag hoppas verkligen att det ger resultat. Precis där när flera finansiärer tittar över varandras kanske överlappande områden. För den här behovsinventeringen som har drivits fram och frågat forskarna ute på lärosätena, vad har ni för behov där ute? Den drevs från Vetenskapsrådet och lärosätena kom in där gemensamt med inspel också. Men vissa av de behov som man såg sa man ju att det faller inte under Vetenskapsrådets paraply, utan låt säga att man bollar vidare frågor kring Energimyndigheten till exempel, eller Riksbankens jubileumsfond och så vidare. Men just att ta fram hela forskningens behov i en och samma behovsinventering var ändå gynnsamt. Men det ska ju finnas många spelare, och då kanske RISE också är ett av dem faktiskt. Tack så mycket. Nu ska vi se, har vi fler frågor här? Där har vi en fråga. Henrik Redin, Göteborgs universitet, institutionen för medicin, jobbar mest med nyttiggörande och vill fokusera lite på det. Det här med open data och tillgängliggörande av data, det skapar ju vissa strukturella behov. Dels för att data blir gammal och därmed värdelös. Data som inte är i rätt form och under rätt premisser blir också ganska oanvändbar för användaren etc. Så är det inte en risk att vi skapar en infrastruktur som egentligen har väldigt liten nytta? Hur ser cost-benefit-analysen ut och hur ser analysen ut för vilka som ska använda den om vi går utanför forskningsvärlden? Låt mig dra en parallell där till när bioinformatiken var ung och när de första gensekvensmaskinerna kom, då sparade man bilderna från dem från början. För man visste inte om det var dyrare att
göra tester på nytt eller helt enkelt spara alltihopa. Och hur länge skulle man spara? Alla frågorna kom. Så där tror jag att varje fält måste själva identifiera vad är korttidsbesparing, hur länge ska vi räkna på det, vad ska arkiveras och vad kostar mer? Är det att lagra undan eller är det att faktiskt göra försöken på nytt? Men det är nog varje forskningsfält som måste identifiera själva. Vi har en fråga här också. Jag försöker titta alla som viftar. Ja, hej, jag heter Tommy Dahlén och är från Forskningsrådet Forte. Jag sitter och funderar på infrastruktur för forskningsinfrastruktur. Och då tänker jag mig framförallt strömförsörjning. Och då tänker jag på till exempel Facebooks anläggning i Luleå som drar nästan lika mycket ström som Västerås kommun. Hur ska strömförsörjningen finnas framöver? Ska vi behöva bygga ut kärnkraften? Har vi en bred samhällsfråga här? Vem vill? Jag kan ta en liten. Ja, gör det du. För några år sedan så blev det väldigt många tomma bankvalv på Island. Där har de gratis el. Det gjordes försök att faktiskt placera det som datorcentra under en period. Och det fungerade alldeles utmärkt förutom att helt plötsligt ville svenskarna ha sina egna datorer själva för att ha mer kontroll. Men man ska absolut se över andra möjligheter. Vad är det billigast att ställa? Det kanske inte är så att, låt mig ta ett exempel och hoppas ingen blir ta illa upp. Men tänk centrala Stockholm. Ska det verkligen stå superdatorer på KTH i förlängningen? Och sluka all energi på vintern? Kanske inte. Återigen parallellen till CERN. Man stänger ner en månad på vintern. Därför att man kan inte försörja sin egen befolkning på el annars. Så det är jättebra frågor. Fredrik ville kommentera. Alltså jag har väldigt starka personliga synpunkter på just den frågan, men det tänker jag inte. Men däremot kan man ju säga att flera av de nya anläggningar vi har, ESS och Max, är ju helt centrala för energiforskningens utveckling och teknikutveckling och har spelat och spelar en jättestor roll för nya energislag, nya energitekniker, tror jag var hela spannet av producenter. Så det är väl upplagt för ett brett energiforskningsprogram som också integrerar användandet av våra nya storskaliga anläggningar för att lösa just den frågan. Härligt. Har vi några fler frågor från Menti-funktionen, Lena? Ja, vi kan ta en till här som eller kommentar. Lyder så här. Hur kan svenska SMEs och globala läkemedelsföretag nyttja SciLife Lab och ESS? Kan infrastrukturerna ges möjlighet att ta betalt? Affärsmodell för infrastrukturerna. Alltså, det finns ju många aspekter på, om jag håller mig till det här med SME till att börja med. Alltså, jag tror att många av infrastrukturerna i själva verket kommer att kunna ha och borde ha stor betydelse för mindre och medelstora företag. Men då behövs det också stödfunktioner, stödsystem för att de ska kunna utnyttja det. Många SME-företag kan ju i och för sig ha en hög egen kompetens inom så att säga själva tekniken som en anläggning använder. Men de har sällan resurser att lägga en stor arbetstid på att utnyttja den. Andra har inte den egna kompetensen och då behöver de har fortfarande inte tid tillräckligt. Och då behöver de ha tillgång både till tid, alltså personer som hjälper dem, och kompetens som kan stötta dem. Och det här tycker jag att vi behöver bli bättre på. Vi pratade lite grann om RISE. RISE spelar en viss del av den rollen, men långt ifrån hela rollen. Och det här tror jag är väldigt viktigt. Egentligen skulle jag vilja vidga. Vi har ju pratat om forskningsinfrastruktur. Jag har försökt föra in det här med FoU flera gånger. För egentligen så behöver vi kanske prata om infrastruktur i ett ännu lite bredare perspektiv än forskningsinfrastruktur. Och här står ofta pratar man ju om då, demoanläggningar till exempel, som ju inte minst både SME och större företag har behov av. Men där kanske samhället behöver både vara en finansiär och driva dem ibland. Därför att de också kommer att kunna användas för åtminstone mera tillämpad forskning och kanske till och med ännu mera grundläggande forskning många gånger. Så det här vida spektret av
vad vi pratar om när det gäller infrastruktur. Det är inte bara ESS och Max 4 och SNIC och SciLife Lab, utan det är en väldigt varierade behov som vi behöver fundera över och tillgodose. Och det är det jag tycker att man behöver ha det här lite vidare perspektivet, om vi nu hoppas att regeringen ska tillsätta ytterligare en utredning som ska lösa de här frågorna om infrastrukturfrågorna. Fredrik, du hade en kommentar här också. Nej, men det finns flera aspekter i den frågan som är helt central. Dels det som du är inne på, Peter, att det växer fram en mediatorverksamhet, ett antal olika privata, semiprivata, offentliga aktörer som jobbar i en värld om att mediera och hjälpa företag av både större och medelstora. Så det är en sak, och jag tror att där bör vi gå i Sverige mot en riktning att bygga ett starkt partnerskap och synliggöra de möjligheter som växer fram och stimulera den utvecklingen. Sen tror jag väl också att man ska också komma ihåg att för många företag och industrier så är det kanske inte behovet av de storskaliga anläggningarna i första hand. Men det är ju tillgång till forsknings- och utvecklingsmiljöer och kompetensmiljöer som i sin tur har tillgång till en hel svit av olika instrument för att lösa de problemen som uppkommer. Och många gånger kanske är det den infrastruktur som finns på en labbmiljö på ett universitet eller någon mellanstor forskningsinfrastruktur eller en demoanläggningen. Men i vissa fall också att kunna använda de stora anläggningarna när det är behov för det. Så jag tror att ingången är att inte bara tänka in de stora anläggningarna och SME och medelstora, utan snarare hur har vi starka akademiska miljöer som jobbar med industrinära forskning med tillgång till hela sviten av instrument för att lösa de problem som uppkommer. Sen naturligtvis finns det specifika åtgärder inne på anläggningarna för att servicera en väldigt effektiv direkt industrianvändning också. Robotisering, standardisering, effektiva processer till läkemedelsindustrin så man kan få göra systematiska och repetitiva studier etc. För att göra det på väldigt kort tid och med väldigt kort ställtid och så vidare. Så det finns många sådana anläggningsfrågor som också måste tas på allvar. Men jag brinner väldigt mycket för det, att så att säga hitta ingångar till bredare kompetenser för industriell uppkoppling. Det är ett återkommande, det här med breddning, att inte låta infrastrukturer vara en isolerad del i systemet. Jag tänker nu ska vi släppa in Mattias Uhlén här. Först tycker jag en stor applåd till vår panel och Astrid som har lett den. Nå Mattias, vad har du hört? Ja, jag har hört väldigt mycket kloka ord. Så att jag tänkte väl att jag skulle kommentera det lite kort då. Och en sak till att börja med då, så enligt mig så finns det då 3 olika typer av infrastrukturer som vi diskuterade. Dels så har vi de internationella infrastrukturerna, och jag tror det är otroligt viktigt att Sverige är med på dem, som så många har sagt. Vi har också de här stora nationella infrastrukturerna i Sverige, Max 4, ESS och SciLife Lab. Jag tror också att det är viktigt att vi kan ha sådana och ha råd med det. Men sen tycker jag också, och det har ju också nämnts många gånger här, att det är väldigt viktigt att vi har de lokala infrastrukturerna som kanske har ett nationellt ansvar och där universiteten också bidrar. Och det viktiga här är ju då egentligen att man kan ha en operativ verksamhet där man också stöder, inte bara köpa in instrumenten utan också att använda dem. Så att, och vi pratar lite grann här också om det här med nyttiggörande. För mig är det liksom självklart att en infrastruktur från en cost-benefit-analys ska vara så viktig att man kanske inte, och kanske så dyrbar och så kräver så mycket kompetens att man faktiskt inte kanske ska bygga upp det överallt utan man ska ha det nationellt. Och ett exempel på det från min egen verksamhet är Cryo-EM. Där då SciLife Lab sa att låt oss bygga upp det i Umeå och i Stockholm. Det är ganska stora investeringar, även om det kanske inte är max 4, men det är i alla fall flera 100 miljoner. Och att man då bygger också upp en kompetens kring den. Men sen är det då otroligt viktigt att man inte har gräddfilar eller heter det filer? Ja. Vi förstår. Ni förstår vad jag menar. För forskare, och framförallt
och det kanske inte riktigt har nämnts här, de här infrastrukturerna är otroligt viktiga för de unga forskarna tidigt i karriären, som ju då inte oftast har tillgång till den här typen av infrastruktur. Så det är otroligt viktigt, det nämndes forskarskola här, jag tror det är otroligt viktigt att vi lotsar in de unga forskarna i de här typerna av infrastruktur då. Om man tar då, vad har vi liksom för ansvar de olika aktörerna när det gäller infrastruktur, så tror jag det är jätteviktigt att politikerna tar sitt ansvar, att ha en balans mellan vad jag kallar grundforskning, tillämpad forskning och strategisk forskning. Jag tycker vi har en väldigt bra uppdelning i Sverige mellan de här. Jag tror det är otroligt viktigt att vi har alla tre. Och i strategisk forskning så inbegriper jag då också infrastruktur då. Och det är väldigt viktigt då att politikerna bestämmer sig för vad ska vara balansen. Hur mycket ska vi satsa på grundforskning, hur mycket ska vi ha på tillämpad och hur mycket ska vi då satsa på strategisk och även infrastruktur då. Här tror jag det är otroligt viktigt att vi försvarar de här internationella åtagandena som så många har nämnt här då. Och så att politikerna har en väldigt stor och viktig roll här. Vi forskare har också ett stort ansvar. Ett sånt är ju att prioritera. Därför att det här är dyrt. Det finns väldigt stort behov som har sagts många gånger här under eftermiddagen. Och då gäller det då att vi via RFI och VR och de andra myndigheterna kan då prioritera mellan de behov som finns. Och den här typen av att titta på vilka behov som finns, som VR bland annat har gjort, tror jag är jätteviktigt. Jag har också nämnt det här med tillgång till infrastrukturer. Som sagt, jag kan inte nog säga att det är viktigt att de unga forskarna får tillgång till det här. Sen är det ju då otroligt viktigt det här med den nya tiden med big data som då har nämnts väldigt många gånger här. Och det är inte det är i stort sett över alla forskningsområden, allt från humanistisk forskning, samhällsvetenskaplig forskning, naturvetenskaplig, medicin, teknik. I alla de här olika grenarna av vetenskapen så behöver vi behov av att både kunna analysera, lagra och hantera data i stora mängder. Och jag tror att vi som forskningsstation, om vi ska stanna där uppe där vi borde vara, så måste vi ha nationella strategier för det här. Det fanns också en fråga, tror jag, om näringslivets roll här. Och jag tror att näringslivet har en ganska viktig roll att ställa krav på oss. Och ställa krav på politikerna att den här typen av kompetens måste finnas. Sen är det också så att industrin faktiskt står för väldigt mycket av kompetensförsörjningen, och också att många av de som jobbar i det här försvinner till industrin, vilket jag tror är väldigt bra. Sen tänkte jag bara avslutningsvis då nämna att det ser att Sverige är väldigt framstående, och det måste vi försöka behålla. Det kom bara för några veckor sedan en analys från EU-kommissionen om regionala competitiveness, där man tittade just på de saker som är viktiga för oss. Innovation, forskning, utbildning, och så rankar man alla 268 regioner i Europa. Och regionerna kommer ju väldigt bra ut i det här, och det är jätteroligt. Om man tittar på topp 5 i Europa av de 268, så kan man då säga att 3 av dem är i England. Och det är då lite tråkigt att England nu ska segla ut i Atlanten och lämna oss. Men samtidigt så kan man då säga att det gör då att vi får ett ännu större ansvar. Däremot på topp 5, vilken som är etta, är faktiskt Stockholm, Uppsala, regionen. Och jag tycker det är fantastiskt att vi faktiskt kan behålla och ha den här otroligt höga nivån som vi har haft nu, tack vare en framsynt forskningspolitik i 50 år, skulle jag vilja säga. Och där vi också har satsat väldigt mycket på infrastruktur. Bara för att nämna ett exempel, Wallenbergstiftelsen har ungefär satsat under bara de sista 15 åren ungefär 5 miljarder
på forskningsinfrastruktur. Så det är väldigt stora investeringar som har gjorts och det tror jag vi har väldigt stor nytta av. Så att vad som en slags slutord då, åtminstone på den här kommentaren då, behoven håller på att öka. Det här betyder att prioriteringarna måste också öka. Vi har en datadriven forskning som vi absolut måste ta hand om, både lagring, hantering och analys. Vi måste också se till att vi så att säga hänger med internationellt, som flera har nämnt här under dagen. Jag tror väldigt mycket på den här pluralistiska forskningsfinansieringen vi har i Sverige, där VR har ett väldigt stort ansvar för grundforskningen. Vi har Vinnova, stiftelsen och andra som tar hand om den tillämpade forskningen. Och sen har vi också då enormt mycket privata aktörer. Och det ska vi vara otroligt tacksamma för många av de här tar i den här strategiska. Sen har det också då diskuterats det här med öppen data, och jag är då en enorm vurmar för att vi ska ha öppen data, speciellt för det här med big data. Därför att det är väldigt svårt för oss som är reviewers av artiklar som handlar om big data att faktiskt gå in och analysera datat. Så det enda sättet att behålla en kvalitet är, tror jag, att man har den här datan öppen tillgång efteråt. Så att om man har gjort fel så får man liksom lite smisk eller så. Det är ganska intressant, men hur tvingar man då folk med öppen data? Vi har ju fått finansiering från Sean Zuckerberg. Jag trodde aldrig jag skulle få pengar från Facebook. Jag vet inte om man ska vara stolt för det. Men hur som helst, i det kontraktet så står det då att all data som vi producerar måste vara öppen. Och det är ju liksom ett sätt att som forskningsfinansiär, så ett av kraven för att man ska få data är att den då ska vara öppen. Och det här är ju kanske inte helt lätt i det kliniska sammanhangen. Ni vet att där har vi en krock mellan öppenhet och GDPR. Och det är väl också någonting då där vi måste som nation bestämma oss liksom för riktlinjerna där. Så att med det skulle jag vilja avsluta min kommentar. Tack! Stort tack, Mattias! Du får gärna stanna kvar på scen, för vi skulle vilja tacka alla som har varit med i den här panelpasset. Och då tittar jag på Björn. Vill du komma tillbaka upp här så ska du få en applåd. Det har varit väldigt intressant att lyssna på er diskussion, och jag är säker på att den kommer behöva fortsätta. Men vi tar också med budskapet att egentligen inte bara ord och utredningar, utan nu måste det bli ordentlig samverkan och verkstad. Här har vi Björn också. En stor applåd till... Och medans vi delar ut lite Nobelglitter till panelen, så kan jag berätta att nu är det dags för den här långa härliga kaffepausen. Så vi träffas här igen 3:15. Och jag hoppas att vi gör precis som efter lunch, att alla är tillbaka och sitter ner 3:15. Det var toppen. För då kör vi igång med nästa paneldiskussion om samhällsutmaningarna. Så nu är det kaffe.
Välkomna tillbaka från kaffepausen. Vi ska ta oss direkt till nästa paneldiskussion. Den här gången ska vi prata om forskningens roll när det gäller de stora samhällsutmaningarna. Och vi kommer ha samma upplägg som vi hade i den förra paneldiskussionen. Vi kommer ha Lars Klo, professor i tillämpad kemi vid KTH och huvudsekreterare för Vetenskapsrådets för rådet för naturvetenskap och teknik vid Vetenskapsrådet, som ger en kort introduktion till temat. Och därefter så kommer Joakim Palme, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, att leda panelsamtalet. Och i panelen så har vi Lars Hultman, VD, Stiftelsen för strategisk forskning och också professor i fysik vid Linköpings universitet. Anna Sandström, Science Policy and Relations Director för Europadelen AstraZeneca. Gustav Arrhenius, VD för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet. Och Sanna Koskiniemi, universitetslektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet och också vice rektor i Sveriges unga akademi. Så med det lämnar jag över ordet till Lars och därefter till Joakim för diskussion kring samhällsutmaningarna. Tack Elisabeth, och trevligt att se att så många är kvar trots att vi börjar närma oss slutet av dagen. Jag ska ge en kort introduktion till panelens diskussionsfrågor. Och samhällsutmaningar, ja, det här är ju någonting vi brottas med idag. Det gäller klimatförändringar, det gäller ökat energibehov, migration och integration, antibiotikaresistens, stora frågor. Och det är kanske därför som världens ledare har slagit sig samman inom Agenda 2030 och kommit överens om 17 globala mål för att inom 10 år mycket ambitiöst förbundit sig att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen och lösa klimatkrisen. Det här kommer inte att vara möjligt utan att ha kunskap som en plattform att stå på. Vi behöver kunskap för att utmana eller för att adressera de utmaningar vi redan kan förutse. Men vi behöver också kunskap som en beredskap för att kunna hantera de utmaningar vi ännu ej har identifierat. Och detta har kommit upp som ett tema tidigare idag också. Och kunskapen är ju också den plattform som vi har för att kunna göra de systemförändringar som behövs för att vi ska kunna bygga en hållbar framtid. Och man kan ju se det här utifrån 2 olika perspektiv, 2 olika typer av forskning som definitivt överlappar. Å ena sidan så har man den fria forskningen som har förmågan att identifiera nya lösningar där man inte tidigare kunnat se dem. Och fri forskning har visat sig vara otroligt framgångsrik att just hitta nya lösningar. Problemet med fri forskning är att den är väldigt svår att förutsäga. Och därför är den mycket svår att inpassa i strategiska planer. Och där finns dess komplementära form, och det är den styrda forskningen, riktade forskningen. Som utgör en kraftsamling där man försöker identifiera mål under en gemensam forskningsagenda. Till exempel som i de 7 nationella forskningsprogrammen som idag har kommit 3 år in i sin livscykel. Och där har man byggt upp just forskningsagender som koordinerar tvärvetenskapliga, långsiktiga, strategiska satsningar där en hel del olika intressenter är inblandade, såsom forskare, finansiärer, industri, civilsamhälle och så vidare. Och där pekar man ut vilka problem som ska adresseras och så litar man till forskarnas kreativa kraft att lösa dessa. Vi ser nu fram emot panelens diskussion kring de här centrala frågorna om forskningens roll, prioriteringar och balans mellan olika typer av forskning och hur just den här viktiga nya kunskapen ska komma till samhällets nytta.
Och därmed lämnar jag ordet över till Joakim. Tack så mycket. Och jag ska börja med att tacka Vetenskapsrådet för förtroendet att leda detta panelsamtal. Jag tycker tidpunkten är god, och då tänker jag inte bara på tidpunkten på dagen. Ni har avverkat både lunch och hämtat kraft genom att äta prinsesstårta. Det är dessutom ett bra tidpunkt för att vara lite mer framåtblickande. Det är dessutom en bra tidpunkt eftersom många också i panelen har varit engagerade i att göra inspel till den forskningspolitiska beredningen och därmed haft anledning att lyfta blicken lite högre än vanligt. Så jag ska försöka leda ett samtal här kring vad utmaningsdriven forskning kan vara och vad den ska vara bra för. Men som alla såna här vetenskapsdrivna diskussioner så vill man gärna definiera begreppen. Och jag tänkte börja med att ställa frågan om hur ni ser på vad som gör utmaningsdriven forskning så speciell. Jag vet inte om jag kan börja med Lars som sitter längst bort här i soffan. Hur du ser på hur man ska se på utmaningsdriven forskning. Alltså, inom akademin och så kan vi diskutera semantik, men alltså grundforskning och tillämpad forskning blir lätt oegentliga för vad vi vill uppnå. Vi vill ju ha kvalitet ut för de pengar vi stoppar in och de insatser vi gör. Så jag vill ju gärna se det i termer av originalitet, alltså vilka upptäckter gör man, vilken bidrag gör man till förståelsen av ett kanske redan känt fenomen och sen hur det omförs det här sen överförs till innovation, nyttiggörande, genomslag. Och jag vill väl också drista mig till att säga att vi har mycket lite ofri forskning i Sverige. Sen kan ju en finansiär som den strategiska stiftelsen SSF top-down säga att vi vill ha forskning inom ett visst område. Men sen blir det bottom-up från forskarna att föreslå hur ska man beforska och då forska fritt inom det området. Och då ger vi ju pengar som kan lösa både originaliteten och nyttan. Så SSF står ju då för excellens och genomslag. Men det blir lite frihet under ansvar i meningen att man i en utmaningsdriven forskning gärna definierar ett område och sen därefter inträder så att säga friheten att välja perspektiv. Och vi kanske kommer till det sen, men alltså hur väljer en finansiär då ut de viktiga områdena? Och rimligen så har man fel många gånger i de valen, men man träffar säkert rätt med värdiga områden, ger dem mycket pengar och att verka just över lång tid. Anna, är ett synsätt som du känner igen, det här med att försöka upplösa distinktionerna här mellan grundforskning, tillämpad forskning, eller? Ja, Lars och jag brukar ofta vara rätt överens om rätt mycket. Jag ser inga skäl till varför man ska polarisera mellan grund- och tillämpad forskning. Det finns forskning och den ska bedrivas med god kvalitet. Ibland sker den utifrån ett inomvetenskapligt perspektiv och ibland sker den i samverkan. Och gemensamt kan vi hitta vilka utmaningar som vi vill adressera. Och den här banbrytande forskningen som bedrivs, den leder ju inte till bred patientnytta eller global hälsa, om man nu tar det som en av utmaningarna från FN i FNs mål. Den leder ju inte till patientnytta eller global hälsa om den inte implementeras. Och i det så har ju både vi från industrin, akademin och hälso- och sjukvården gemensamma intressen av att både kunna förstå och påverka de biologiska mekanismerna bakom sjukdom. Och där vet vi att det finns stora omötta medicinska behov. Och vi kan gemensamt komma fram till att för att kunna nå dit, för att kunna hitta de här banbrytande nya lösningarna, så måste vi samla våra kompetenser, bedriva forskning utifrån olika perspektiv. Vi har olika roller i systemet, vi måste ha en ömsesidig respekt för varandras roller och vi måste komma överens om hur vi ska bedriva den här gemensamma forskningen. Men vi klarar inte själva, ingen av oss, i isolering, utan vi måste samverka om vi verkligen ska kunna bidra till de här utmaningarna. Så det är liksom ett speciellt kännetecken ändå för utmaningsdriven forskning, det här med
kravet att man behöver hitta samarbeten tvärs olika dimensioner i samhällslivet, privat och offentligt, discipliner och så vidare. Ja, det är också lite en unikhet kring... jag håller med dig, jag tror det definitivt. Men jag kan också säga att det är lite en unikhet just inom life science. För där ligger den frontlinjeforskningen ligger så nära företagens forskning. Alltså, dagens forskningsgenombrott, de implementeras imorgon inne i våra labb. Och är ofta snabbare än det får spridning i akademin. Och metodutvecklingen sen, hur man kan använda den här forskningen, de nya forskningsverktygen för att just forska fram nya läkemedel exempelvis, eller medicinteknik eller diagnostik eller prevention. Den kräver då att man kan dela på information och att man kan jobba tillsammans. Så på det sättet så ligger det vi gör väldigt nära i våra labb tillsammans det som sker i akademins labb. Kunde hoppa över Gustav och komma tillbaka till alldeles strax. Hur ser du, Sanna, på det här diskussionen kring grundforskning, tillämpad forskning, när du hör de här företrädarna för privata och offentliga aktörer som ändå strävar efter olika typer av tillämpningar? Jag tror det viktiga här att lyfta är tidsperspektivet. För att det är klart att alla forskare vill att deras forskningsresultat ska komma till nytta. Det är därför man forskar. Men det är inte säkert att de kommer komma till nytta imorgon. Det kanske tar ett tag innan man får den där banbrytande idén. Så jag tror att för att lösa utmaningarna, samhällsutmaningar, som till exempel antibiotikaresistens, som ligger nära mitt eget forskningsfält, då behöver vi ha god grundforskning och även trygga och bra villkor för forskare. Så att de kan få de här banbrytande idéerna och kunna bidra till framtidens samhällsutmaningar helt enkelt. Så det här, om ni ursäktar med önsketänkandet då, måste matchas mot reella arbetsvillkor nere på så att säga forskargolvet här. Där man kan kombinera de här kraven på att komma på nya saker och sen beforska sånt som är identifierat på något sätt uppifrån ändå. Jag tror inte vi behöver identifiera vilka samhällsutmaningarna är, som Lars var inne på, att vi ska ha specifika forskningsområden och sen visst är det fritt att forska på det. Men jag tar mig själv som exempel. Så jag blev intresserad av antibiotikaresistens på 90-talet. Det var ingen som forskade, kanske en person i Sverige som forskade på antibiotikaresistens på den tiden. Det var inte någon snackis. Men jag tyckte det var ett intressant fenomen. Och jag skulle forska på det idag, även om det inte var en av de stora samhällsutmaningarna. Och vår nästa samhällsutmaning kanske är någonting annat som någon annan blev fascinerad av och började forska. Så därför är det viktigt att vi har också finansiering för att man ska få driva forskning som man är intresserad av. Vi kan införa en tidslinje. Strategisk forskning som vi ser det är 10-15 år. Sen kan VR och Vinnova och andra lägga sina tidslinjer, men 10-15 år. Men här är ändå så att du öppnar för det faktum att det är inte säkert att de här aktörerna eller staten faktiskt ser de här samhällsutmaningarna, utan att det behöver också öppnas upp kanaler nerifrån. Är det som är Institutet för framtidsstudiers roll i svensk forsknings- och samhällsdebatt? Eller? Joakim är min företrädare, ska jag påpeka, så han ställer den forskningen. Jag tycker det var en väldigt bra fråga att ställa i början. Vad menar med utmaningsdriven forskning? Och man kan mena en massa olika saker med, och det kanske är mer en positiv term för att undvika termen styrd eller forskning som bestäms av politiker och sådana saker. Men jag skulle säga att det tar sin utgångspunkt i, som jag ser det, i konkreta samhällsproblem. Men det innebär inte att det kan gå tillbaka till grundforskning. Det kan behövas. Men idén är att man vill komma tillbaka. Och det ska bli någonting som är samhällsrelevant och kan användas. Men det tar sig utgångspunkt i konkreta samhällsproblem. Och det är så motivet. Men man kanske kan jämföra det med nyfikenhetsforskning. Och jag skulle nog säga att jag tror inte att alla forskare är ute efter att deras forskning ska vara nyttig. Utan många forskare drivs av
ren och skär nyfikenhet. Man bara vill veta och förstå det där. Sen kanske det visar sig att det blir nyttigt, men det vet man inte. Men jag tror det är viktigt att vi har som forskning. Ibland är det som forskning som leder till mest nytta, men ibland leder det inte till någon nytta. Så är det. Och jag tänker mig då, jag bara svara på frågan där, att det är mycket av institutets idé. Att vi gör sån här forskning som är då utmaningsdriven. Det är därför vi finns och ska ta lite längre perspektiv på det där. Och då blir det ju så också, det nämndes tidigare här, att mycket av den här forskningen behöver ju vara tvärvetenskaplig eller multidisciplinär. Och det kanske vi kommer att komma in på, det har ju varit lite krångligt på universiteten. Det ger utrymme för någonting, som lucka lite grann som institutet fyller. Jag ville bara kommentera där att jag menar inte att nyttan kanske är det som driver forskningen. Jag är helt med på att det finns många forskare som drivs av genuin nyfikenhet. Men om du har ett resultat som kan komma till nytta, så tror jag att de flesta vill att det ska också bli det. Inte vill man gömma det i någon liten byrålåda liksom. Och det jag försöker säga. Får jag få in en ironisk reflektion? Och det är alltså mottagarkapaciteten hos systemet för de resultat som genereras ur våra finansiära satsningar, ur forskarnas ansträngningar. Där behöver vi också så att säga, få fart på systemet. Och Astra är ju uppenbarligen, ni är väldigt effektiva. Men det finns stora samhällssektorer som inte är så effektiva att ta till sig kunskaper som redan flödar i systemet. Nej, men det där tror jag absolut rätt i. Och man ska nog skilja lite grann på det här med forskning är en sak. Hur gör man det? Hur får man över det? Hur blir det samhällsrelevant? Man öppnar kanaler. Och bara ta ett exempel inom mer samhällsskaplig forskning. Förut hade vi de här parlamentariska långtidsutredningarna som var ett sätt att få tillbaka forskningen till politikerna. Det har vi inte på samma sätt längre. Så det där måste man nog titta på separat. Och jag skulle nog säga samma sak om innovationer. Hur vi får över till innovationer. Att det där är nog att separera upp i 3 delar. Men om jag får lägga till där kring det här med, om vi talar om top-down och bottom-up här, i termer av att vi har beslutsfattare som identifierar samhällsutmaningar som man skickar ut i regleringsbrev och annat. Nu har ju stiftelsevärlden en friare roll. Institut för framtidsstudier, Stiftelse för strategisk forskning och andra aktörer. Så det är klart att här finns det en möjlighet att, så att säga, komplettera det liksom uppifrån perspektiv som vi har politisk natur med mer forskningsdriven agendasättning för vad som är stora utmaningar. Men jag tänkte vi skulle, och vi har redan börjat prata om det här hur man faktiskt gör, och Lars var inne på det här att Stiftelsen för strategisk forskning har det här liksom 10-15-åriga perspektiv på hur man själv vill vara med och möta då det som man uppfattar som samhällsutmaningar. Men egentligen så har ju en del forskningssatsningar varit också av samma karaktär. Det vill säga man driver 10-åriga excellenssatsningar, man har 10-åriga forskningsprogram. Är det verkligen en naturlig cykel här med 10-15 år när man ska driva fram ett nytt forskningsområde? Ja, fast vi har ju satt den tidslängden för att det ska kunna vara så kreativt som möjligt i forskarmiljön. Att vi ska inte låsa tanken vid en lösning. Sen är det ju konkurrensutsatt så att vi får ju in ansökningar inom det området. Och sen beviljar vi i snitt 19%, lika för män och kvinnor. Och då har vi ju paneler som hittar den mest spännande idén inom den större inramningen. Och det kan ju då vara revolutionerande material. Det kan vara biomarkörer. Så att vi har alltså ganska breda konkurrensutsatta utlysningar. Och vi pratade här innan panelen att ni inte bara jobbar med liksom rent naturvetenskapliga satsningar, försöker också brygga över, apropå Annas inspel här, att det krävs samarbete om man ska göra någonting nytt. Vill vi ha ett genomslag av forskningsresultat på samhället, då måste det ju fungera ur fler aspekter än bara, ursäkta uttrycket, för medicinska aspekter eller tekniska naturvetenskapliga. Så att vi bjuder ju in i de rambidragsutlysningar vi sätter upp att det är medverkan av andra aktörer, Humsam till exempel, så att vi kan få en tvärvetenskaplig eller mångvetenskaplig eller konvergenstyp av forskning. Och det här är ju ganska krävande av systemet och det är inte alla forskare som är vana eller vill arbeta så, men det är tillräckligt många för att vi ska kunna få bra program som går. Sen är det andra problem att lärosätena är inte riktigt uppsatta för att uppmuntra den typen av rörelse av personer i mellanmiljöer eller att flytta pengar som det också kommer till.
Men då vill vi vara den så att säga, radikalen i systemet och det kan vi kosta på oss. Vi är ju 2%. Vi behöver inte ta ansvar för helheten men vi kan vara agila med de 2%. Nanna, kan inte du replikera på det här att Uppsala universitet som råkar vara Sveriges äldsta lärosäte faktiskt försöker också få till det som du är inne på, nämligen att man samarbetar över fakultets- och områdesgränser. Jag tänker på arbetet med antibiotikaresistens. Centret, som vi har. Ja, det är ett jättebra exempel där man tar samman forskare både från samhällsvetenskap och humaniora och tekniska och naturvetenskapliga forskare och medicin för att tillsammans försöka förstå alla aspekter av antibiotikaresistensproblematiken egentligen. Så framförallt så utbildar centret då de nya forskarna, doktoranderna, så att de har en bredare grund och står på en större förståelse. Så kanske en grogrund för framtida tvärvetenskapliga forskningsprojekt kan man säga. Jag bara undrar, hur organiserar de det? För att ibland när universiteten gör det så är det mer som nätverk. Eller är det att ni sitter på samma plats och ni kan söka medel ihop och sitter där under flera år? Eller är det här mer nätverk att man träffas några gånger? Det är regelbundna seminarieserier och workshops som alla deltar i. För det där skulle jag tycka, om universiteten ville bli bättre på det här, så borde de ge platser där man kan ha tvärvetenskapliga projekt där alla sitter. Så tänker man tar ett stort, jag har ett RG-program som handlar om klimatetik. Det är filosofer, ekonomer, statsvetare, demografer och psykologer. Jag kan inte sätta dem på en filosofisk institution, det går inte. Och där tycker jag att universiteten kunde bli bättre, att det fanns ett ställe att sitta ihop. För just det här tvärvetenskapliga, då behöver man träffas varje dag och prata med varandra länge för att kunna förstå varandra. Det tar tid, man pratar olika språk. Men sitter man tillsammans, då kan man göra det. Många av de där satsningarna jag ser på universiteten, det är mer av, det är bra, men jag tror inte man går tillräckligt långt. MIT har haft en gammal sunkig byggnad, Building 22, som just hade det där syftet att den var egentligen tomt och sen så när man skulle köra större projekt så tryckte man in folk där och fick den behöver inte vara sunkig. Den behöver inte vara sunkig, men det går också uppenbarligen om man ser på det här byggnaden. Jag har googlat den för er som är intresserade. Den är inte så imponerande utvändigt, men invändigt. Är det så ni tänker Sendeka också kring, behöver ni ha in folk i era byggnader för att det ska hända det här med att man verkligen får forskning att svara mot utmaningarna? Vi gör flera saker för att få ihop kompetenser. För det handlar trots allt om människor oavsett om de finns i akademin, industrin, hälso- och sjukvården, om de jobbar i olika sektorer eller om de jobbar i olika discipliner. Att det blir lätt ett stuprörstänkande. Och det vitaliseras, man berikar varandra när man möts och bollar de här olika forskningsfrågorna med varandra. Ett sätt som vi gör det är att vi inom vår sajt har byggt upp en bioventure hub som vi kallar det. Där det då sitter småbolag som inte alls utvecklar läkemedel men som jobbar med näraliggande områden som har en nytta utav att kunna interagera med vår personal, våra experter. Det kan vara att vi har kunskap om toxikologi eller någon infrastruktur som vi har som de kan ha nytta av. Och på det sättet så kan vi berika ekosystemet när det gäller startupbolag. Ett helt annat exempel är att vi också har ett vetenskapligt instrument, nanosims, som man valde från Chalmers att sätta inne hos oss. Därför att vi kunde tillhandahålla en byggnad och det har lett också till att en akademisk grupp har flyttat in hos oss och sitter hos oss och använder den här infrastrukturen och vi använder den också och vi då möts och hittar då synergier mellan den forskning vi bedriver och den som de bedriver. Och då kan vi jobba tillsammans. Ytterligare ett sådant exempel är att vi tillsammans med Göteborgs universitet har köpt ett instrument som står på GU som vi också kommer att använda tillsammans. Där vi betalar hälften och de betalar hälften med akademiska anslag. Så det finns många sätt att få till den här samverkan. Och när det gäller det här med
tidslinor. En tidslina som vi har, det är att det i genomsnitt tar 12 år att gå från ax till limpa med att ta fram ett nytt läkemedel. Och det kostar i genomsnitt $2,5 miljarder. Så det är långsiktiga investeringar. Och idag så investerar vi ifrån det svenska bolag AstraZeneca i Sverige 16 miljarder kronor per år i forskning. Och totalt sett 57 miljarder. Så det är mycket pengar som går till vår forskning. Ungefär 25% av våra intäkter. Och då finns det ibland en missuppfattning att man tror att framstående forskning, det leder inte till att attrahera våra forskningsinvesteringar och säkrar inte våra svenska exportintäkter. För att det ska hända så behövs det också ett bra samarbetsklimat. Läsa PEK, det kan vi göra från Boston eller Cambridge. Så det måste finnas en incitamentstruktur för att samarbeta. Och det är inte antingen eller, det är både och. Det måste finnas nyfikenhetsinitierad forskning inom vetenskaplig forskning. Allt av hög kvalitet, samverkansforskning av hög kvalitet. Och det måste finnas incitamentstrukturer för det. Och det måste finnas öronmärkta anslag. Många av de miljöer som vi vill samarbeta med, som Mattias Ullén och så vidare, de är ofta välfinansierade. Inom vissa områden så är det välfinansierat. Och för att sänka trösklarna, både för att vi ska göra våran högriskforskning här, men också för att de här fantastiska miljöerna och med infrastrukturen från SciLife Lab kunna göra den med oss. Då krävs den här typen av öronmärkta anslag. Så vi värnar verkligen de statliga forskningsfinansiärerna. Både Vetenskapsrådet, Vinnova och de andra. Till och med SSF. För att trigga här, så det alla säger nu är så oerhört väsentligt för Sverige och det blir ett inspel då till forskningspolitiken att Sverige behöver fler kompletta, starka akademiska miljöer som gör det intressant för AstraZeneca att fortsätta ha verksamhet i Sverige och för flera företag att söka sig till Sverige. Industrin satsar ju stort och har IVA i en barometerutredning tittat på för forskning och utveckling, men man shoppar duktigt mycket utomlands. Och Sveriges problem är att vi har inte motsvarande inflöde av utländska företag som väljer Sverige därför att Sverige har fördelar. Och då behöver vi sätta upp de här, om man nu säger excellenta, men jag vill använda uttrycket kompletta akademiska miljöer, för att då ingår det också att de utbildar kompetens. Alltså grundutbildningen är också viktig. Absolut. Jag kommer bara en kort kommentar där. NAIVA-utredningen, den tittade alltså på vad attraherar forskningsinvesteringar från privat sektor till Sverige. Och när de frågade då om vilka 5 saker är de viktigaste, så efter juridisk stabilitet så kom samverkan med akademin. Men då krävs det ju också prioriteringar, för man kan ju inte vara bra på allt, Lars. Prioriteringar är ett jättebra ord och jag hoppas att politiken tar till sig av det också. Men sen behöver man då ha agila, som jag sa förut, och forskningsfinansiärer som faktiskt också som i Sverige duktigt mycket pratar med varandra. Så att man är mycket medveten om man springer på samma boll för att man vill det. Eller så springer man på olika bollar och har flera bollar på plan. Och jag ska sen ge exempel på några aktuella satsningar som vi har tagit fram efter att ha pratat med andra svenska finansiärer. Att om ni gör det här så gör vi det här, och då får Sverige en större teknisk grad på ett område. Så det går. En cliffhanger. Fråga dig, Lars, också kring det här med hur ni ser på virtuella kontra då fysiska samarbeten i era strategiska satsningar. Är det här någonting som spelar roll för hur ni värderar ansökningar? Ja, i mycket stor grad. Så vi gör ju en bedömning. Nu har vi ju paneler, expertpaneler, och vi har peers, ofta utländska, som tittar på excellensen och genomförbarheten i samverkan. Och då vill vi ha mer samverkan, och den kan också stavas i mobilitet. Att personer har dubbla affiliering eller rör sig mellan sektorer. Och att man just sätter upp ett lag, typiskt då 3-4 PIs, som då inte kommer från samma geografiska institution utan gärna kommer från olika lärosäten. Och det här är inte lätt, för att universitetssystemet per se uppmuntrar inte till den typen av rörlighet. Alltså incitamentstrukturen är svag.
Och kanske också rekryteringsgrunden. Det ingår inte som ett krav att man ska ha som merit att ha gjort en postdoc eller att ha haft en annan erfarenhet. Det är kanske ett medskick till, eller tillbakaskick till VR här, att faktiskt initiera en diskussion kring våra meriteringssystem. Därför att det är klart att ska kunna locka goda forskare som behöver meritera sig för sin försörjning på sikt, så bör man ju också ha tydliga kriterier för hur den här typen av satsningar från enskilda också kan värderas av vetenskapssamhället. Du var inne på det, Sanna, att det här liksom, önskemålen måste ju matchas med att man får rimliga villkor. Men då i alla fall i mitt perspektiv, att då behöver vi göra mer kring det här med normbildning kring vad som är en vetenskaplig meritering. Gustav, publiceringsmässigt är det inte så lätt att få filosofer att publicera sig i science eller naturvetare att i filosofiska tidskrifter. Inte själva, men när man gör det tillsammans. Så att, nu, jag kommer ut i någon ekonomisk tidskrift, då är jag ju samarbete med ekonomer. Jag kan inte göra det där själv, men då gör vi ett samarbete. Men sen är det en annan problem. Det går att göra, man gör det tillsammans. Men sen, vilken meritgrad har det? Och det är naturligtvis att det smäller högre när man har den där toppfilosoftidskriften som bara är abstrakt filosofi, än att även om man kommer i en tung ekonomisk tidskrift så kommer inte det ge mig lika mycket meritering. Så att jag brukar ge råd till de här yngre forskarna som håller på att man kör liksom ett two tracks. Man publicerar både liksom sina egna och de här tvärvetenskapliga skrifterna. Så det kräver lite mera. Men det är också väldigt roligt, för du kan ju också ibland få med dig saker från det tvärvetenskapliga och skriva artiklar som du publicerar i dina specialtidskrifter som du inte hade kunnat skriva annars. Så du använder av resultat. Så det går, men det är lite kruxigt. Extra arbetsinsatsen, i den här friktionen mellan discipliner, så finns det ändå hopp om att det kan ge nya resultat, eller resultat som man inte annars... Ja, det gör absolut, och det tror jag, det ser man ju, att det blir nya resultat och nya saker som inte hade dykt upp annars. Och det är kanske det som man kan konstatera då, att våra stora samhällsutmaningar hade ju inte varit utmaningar om vi hade redan vetat hur vi skulle kunna angripa dem, och därför krävs det då ny typ av kunskap. Tänkte vi skulle också hinna med att säga någonting om det som ibland blir kontroversiellt, eller där valda begrepp också kan vara känsligt. Alltså, när vi nu har fått fram kunskap så lovar Anna här att Astra omedelbart använder det. Jag förstod att det var först efter vetenskaplig granskning förstås, men att det finns väldigt korta ledtider här. Men vi kämpar ju med att mycket av den kunskap som finns faktiskt ska komma till användning. Nyttiggörande brukar man ibland säga, och då blir en del provocerade. Gustav, implementering, tillämpning. Men här finns det ju en utmaning i sig att föra ut kunskapen till beslutsfattare. Om det är lätt för AstraZeneca, hur är det med antibiotikaresistens? Den finns i Sverige, den finns globalt. Det finns allt mer kunskap om man faktiskt skulle kunna göra för att minska problemen med detta. Men har du något perspektiv på det här med implementering? Vad brister det? Ja, om man tar det riktigt svåra exemplet, om du kommer på en ny behandlingsmetod, så är det ju en lång process för att få ut den, att den ska också kunna användas med kliniska prövningar och så vidare. Så är det någonting som jag tycker när det gäller implementering som vi behöver bli bättre på, det är att det måste bli lättare att gå från banbrytande upptäckten till att faktiskt kunna använda resultaten. Och det tycker jag universiteten behöver hjälpa forskarna med. För det är ju de facto väldigt dyrt och svårt att få fram en ny produkt. Och då behövs den här samarbetet eller samverkan och även tvärsektoriell mobilitet, så att man har kontakter när man kommer fram med något nytt. Så det är liksom kunskapen i tillämpning i det här fallet då, av ny medicin. Men jag menar, men det behöver inte vara medicin, det kan ju vara ny kunskap också. Men man behöver ändå hjälp att få fram det i samhället.
Gustav? Ja. Visst ska man använda termen nyttiggörande, men jag tror att det blir lite en riktning mot att där man tänker att vi har en produkt här som något som går att använda direkt. Det finns ju väldigt mycket forskning som är samhällsrelevant, men som handlar om kritik av det rådande demokratiska systemet, hur kan det förändras, nya idéer hur man kan göra, nya idéer om hur företag kan styra och sådana saker. Och det är inte klart att det blir det är ingen direkt produkt, men det informerar samhällsdebatten och gör att den liksom höjs på en högre nivå. Så samhällsrelevant gillar jag att använda istället för nyttiggörande. Lars? Alltså, nyttiggörande kan ju expanderas till positiv påverkan på samhället utanför akademin. Och sen kan det ta sig många uttryck. Och jag tror att det vore faktiskt konstruktivt om många forskningsmiljöer kunde i en portfölj, bokstavligen sagt, ta upp ett antal case där man kan konstatera eller man påstår tills någon håller emot att man har faktiskt påverkat samhället utanför sin organisation. Det här är också någonting som kan sen spela in i om VR genomför vad som är en pilot för att mäta kvaliteten i forskning vad gäller publikationer på en sida och upptäckter och också då nytta. Så den här case-tanken. Och då är det en god exercis att ägna sig i sin forskningsmiljö åt att diskutera hur tycker vi att det här påverkar samhället och sen skriva ner det. Bara snabbt in på det. Kort. Gustav. Jag håller med om det, men det kan ta väldigt lång tid. Jag tror att, vad var den största uppfinningen på 1800-talet? Jag skulle säga det är representativ demokrati. Det var en idé vi uppfann. Hur kan man ha demokrati när vi har så här stora länder, vi har inte stadsstater? Men det tog ju väldigt lång tid innan vi kom dit. Så det kan ta väldigt lång tid för vissa idéer att visa sig vara nyttigare i den här meningen. Jag hade exakt samma kommentar. Och då är det Anna. Jag ska inte gå in på just den. Men när det gäller nyttiggörande inom vårt område, då, läkemedelsutveckling, och få kommentera din kommentar. Det är väldigt komplext och det tar lång tid och kostar väldigt mycket pengar. Det är naturligtvis av goda skäl väldigt reglerat kring att få ut ett läkemedel på marknaden och ge det till patienter. Och där vill jag säga att läkemedelsplattformen på SciLife Lab är ett bra exempel på hur man kan börja att jobba med att föra in i princip industriell kunskap om hur sånt här går till. Vad är det som krävs på riktigt för att den idé du har om någonting som skulle kunna leda till ett läkemedel en vacker dag. Vilken typ av forskning behöver göras för att bygga de värden så att man faktiskt kan avgöra om det är relevant, om det har en potential att faktiskt bli någonting. Så det var den ena. Och det andra är ju det att de här långa tidslinjerna också och de dyra kostnaderna. Här på antibiotikaområdet så har vi ju inte en affärsmodell som funkar, så då är det helt andra kompetenser som behöver komma in. Helt andra förändringar. Då behöver man ha en annan incitamentstruktur. Det finns inga incitament för ett vinstdrivande företag att gå in och försöka lösa antibiotikaresistensen. Det måste man ta tag i och inse att så är det. Då är det frågan, hur löser man det? Gör man det genom att man skapar nya miljöer som ska ta det från ax till limpa, eller en annan betalningsmodell och prissättningsmodell för att man ska ta det från ax till limpa så man skapar en ny sorts marknad? Eller är det en försäkringsmodell? Eller vad är lösningen? Och då handlar det mer om politikutveckling och på en global nivå. Och för vissa områden är det så att det finns ingen affär där idag så som det ser ut. Det är ju väldigt intressant hur man ska utveckla det systemet. Det blir mer en statsvetenskaplig fråga. Yep. Och en ekonomisk. Äntligen en uppgift för statsvetenskapen här. Det kanske får mig att tänka också på alltså hur vi talar om det här samhällsutmaningar och lösningar på det. Det låter som att man liksom hittar på någon teknisk lösning och så tänder man en lampa och sen så har man löst problemet. Medan det ofta inom politiken är olika intressen som är i konflikt med varandra och en lösning är en lösning för en men ett problem för en annan aktör. Men jag tänker också på antibiotikaresistens. Är ibland en lösning att använda antibiotika mindre, helt enkelt. Eller ransonera det. Och det är klart att
här finns det också skäl att tala om vad det är för typer av incitament som våra politiska regelverk sätter. Men jag vill bara fortfarande framföra att grunden till att lösa de här stora samhällsutmaningarna, det är ju fortfarande den där banbrytande idén i början, och den kommer inte på beställning. Oavsett om det handlar om hur vi ska få läkemedelsbolag att faktiskt producera antibiotika, det måste ju fortfarande till en idé. Eller om det är faktiska molekyler. Så därför måste vi satsa på grundforskningen först, så att vi har någonting att bygga vidare på inom de andra kanalerna. Ett argument att liksom lösa upp den här distinktionen mellan grund och tillämpad eller utmaningsdriven forskning. Men det var inte det du skulle polemisera mot. Nej, inte polemisera. Vi pratar om nyttiggörande. Du sa ju att det finns ju olika intressegrupper. Nyttig för vem? Det är frågan man kommer ställa sig. Så forskning kan vara samhällsrelevant, men den är nyttig för vissa, men andra kommer förlora om den genomförs. Och så är det ju. Så det är inte alltid så att allting är på det enkla sättet nyttigt för alla. Men tyvärr. Den positiva synen, mitt glas är alltid halvfullt, det är att det här narrativet att forskning kommer till nytta, det påstår jag har satt sig i samhället, så att politiken har en enkel resa. Matilda och oppositionen bråkar inte i den frågan. Politiken har sina andra stridslinjer, men just att forskning behöver mer pengar, den, om det har varit en debatt, den har vunnits. Nu handlar det om att vi ska inte lägga krokben på oss själva. Ju fler exempel vi kan hitta på att forskning kommer till nytta, ju lättare blir det för politikerna att fortsätta höja anslagen. Nu står vi för sig inför en risk att det blir utplanande anslag, och det ska vi också kunna hantera. Det kan vara bra med en tillfällig sättning, men över tid så går ju Sverige fantastiskt bra med det vi satsar. Sen ska vi också ha respekt för att vi är 1% kanske av systemet, av världen. Och med den procenten ska vi göra mycket, men det är också lika väsentligt att vi kan ta till oss av de upptäckter och genombrott som sker runt om i världen. Och för det så måste forskarsamhället ha en absorptionsförmåga och intresse. Vi har ändå varit rätt duktiga med att hålla i att finansiera forskning i Sverige. Om man tittar historiskt och jämfört med andra länder. Men nu är det ju så att det är många länder som springer som tusan. Och ska vi hänga med i den här globala konkurrensen och fortsätta vara attraktiva och kunna rekrytera hit också forskare både till akademi och industri, så behöver vi ju naturligtvis ha en fortsatt stark forskning i svensk akademi. Och då behöver vi ha både och, återigen, och inte antingen eller. Men för att ta upp en sån här sak där det finns kontroverser, vi pratar ofta om våra hälsodata som en guldgruva, och det är en guldgruva. Men där finns det ju också en kontrovers inom vetenskapligt i att det finns även om vi skulle lösa allting kring hur vi etiskt och med GDPR och allting klarar av att dela, vi löser interoperabilitetsproblemen och vi har beräkningskapacitet och så vidare, så har vi fortfarande då väldigt många forskare som kramar sina data. Så att tillgängliggöra dessa data i den här open science är inte heller alltid så lätt. Sen finns det ju också andra än forskarna som så att säga kramar, ser till att man i och för sig då skyddar viktiga integritetsaspekter på detta också. Integritet och etikfrågorna är ju superviktiga. Absolut, så i den meningen så tycker jag att vi inte ska ha total fri forskning, utan vi måste beakta även de etiska övervägandena. Men om man får bara återkomma till det här med implementerings... alltså, vi landar nästan i det som vi alltid brukar göra, nämligen mer pengar till forskningen. Och, jag tror inte vi kan vara mer eniga om att det... Men tar forskarna sitt ansvar här själva i att inte bara vara nyfikenhetsdrivna, utan har vi gjort vår hemläxa i meningen att öppna oss mot de frågor som det omgivande samhället ställer? Eller är vi för defensiva och vill försvara den här nyfikenhetsdrivna fria forskningen? Och nu var det 3, Anna började hos Anna och sen Gustav. Och då kan jag börja med att provocera lite grann. Då. Lärosätena har ju inte ett jättebra track record av att bidra till sin egen förnyelse och prioritera.
Det är en utmaning med det kollegiala styret. Men det är också så att det finns inte en stark central organisation i de svenska lärosätena, så det är en utmaning att göra den där typen av prioriteringar. Och det är en fråga man faktiskt kan skicka lite tillbaka till akademin. Hur ser man på förmågan att förnya sig, att fånga upp? Sverige var dåliga på att fånga upp AI i akademin. Sverige ligger efter. Vad berodde det på? Hur hade akademin kunnat jobba annorlunda för att kunna mäkta med? Behövs det alltid nya pengar för att man ska börja med ny forskning? Anna? Jag skulle vilja bara säga att vi kan inte styra oss blinda på de utmaningarna vi har idag heller. För vi vet ju inte vad morgondagens utmaningar är. Det har vi inte riktigt kommit in på. Men där om något så behövs det ju en bred bas av forskning. Och för att börja... Ja, vi kan avsluta. Det var bra att du nämnde med artificiell intelligens. Jag var lite överraskad att det inte hade nämnts för det är en av de stora utmaningarna tror jag också. Men min erfarenhet är med på institutet. Där har man, det står i ens kontrakt, man har 2 uppgifter. Man ska forska i en visst område, långt framtidsperspektiv. Och sen så ska man jobba med den här utåtriktade verksamheten. Att informera och vara samhällsrelevant. Det är inga problem att hitta forskare som vill göra det. När de ser att det är en del av vad de får betalt för. Att det är en väldigt viktig del. Och de får ett enormt stöd med det. De får stöd. Vi har där då någon som hjälper dem att skriva en debattartikel. Det är bara direkt. Och hur man kommer ut. Så det är att det finns en bra uppbackning. Då finns det ju många som vill göra det. Så att jag tror att om man bara har liksom rätt struktur så finns det hur många forskare som helst som är villiga att göra det här. Men sen kan det ju finnas något aber där i meriteringssystemen som är lite oroväckande. Så det finns gott hopp här i meningen att det finns pengar i systemet. Det finns möjligheter att förändra sig. Och inte bara på Institut för framtidsstudier utan till och med på Uppsala universitet. Även om det finns en viss frustration här från... Får man svara på den där frågan varför vi är så långsamma här med AI? Så var min erfarenhet det var att forskningsfinansiärerna var väldigt långsamma. För mycket av den där forskningen är så tvärvetenskaplig. Så vi hade jättesvårt. Jag fick använda medel. Det var de medel jag fick från staten som jag använde år efter år tills det här med den stora Wallenberg-satsningen kom. Men det var verkligen det. Ja. Sista ord, Lars. Vi hade en utlysning för 10 år sedan. Då kallade vi det för smarta system. Alltså AI var inte uppfunnet egentligen, alltså som du var inne på då, i folkmun. Men egentligen samma sak. Det har lett till att det finns ett antal miljöer som kan göra nytta nu i Wallenbergs rejäla satsningar. Men frågan som hänger i luften är varför har lärosätena inte varit på det här själva och i större omfattning? Alltså prioritera de egna och ändå befintliga basanslagen. Ja, det är en fråga. Det kan finnas fler frågor ute i publiken har jag hört talas om. Det har blivit dags att se ifall det finns ytterligare frågor i publiken. Det har varit otroligt intressant att lyssna till ert samtal som har rört sig mellan väldigt svåra frågeställningar som behöver diskuteras. Vi ska se ifall vi har fler frågor i publiken och då vet ni att ni har Menti-funktionen och det finns mikrofoner i lokalen. Vi har en fråga här nere. Henrik Rydin, Göteborgs universitet, institutionen för medicin. Jobbar med nyttiggörande, men jag kan gärna debattera den här termen. Men, hör ni mig? Du får tala lite närmare och sen så att det ska höras så får vi tala tydligt Hörs och fatta oss kort. Bra. Jag jobbar snabbt med nyttiggörande, men jag tycker du sätter precis huvudet på spiken vad gäller din kommentar där, Gustav. För det som saknas på universiteten, det är infrastrukturen för den här frågan. Vi har infrastruktur för utbildning, vi har infrastruktur för forskning och det saknas infrastrukturellt stöd för att göra den här nyttiggörande eller vad vi nu kallar det. Och där är ju tyvärr då även forskningsfinansiärerna lite ett dilemma, för det finns inte heller finansiering och då vågar inte universiteten göra särskilt mycket i den här frågan. Det sitter stora forskningsanslag där makten sitter hos forskarna. Vi har det kollegiala styret som är ett problem. Så är det inte det vi måste ändra på, i den strukturella uppbyggnaden utav hur ett universitet fungerar.
Du får gärna fördela ordet, Joakim, till det var din nästan panel. en statsvetenskaplig fråga det där med kollegiala styret. Och mina kollegor på statsvetenskapliga institutioner har engagerat sig väldigt mycket i just de frågorna. Och jag är inte säker på att de skulle skriva under på ditt recept här att avskaffa det kollegiala styret, även om det verkade finnas visst stöd för det i panelen. I själva verket så skulle man kunna argumentera lite på det sätt som Sanna gör, att om man hade makt över sin egen vardag med det kollegiala styret, då skulle man kunna få den här bottom-up-processen att fungera bättre. Men det är kanske så att de här kollegiala styrformerna har varit lite åsidosatta och att man inte tagit det på det stora allvar som faktiskt krävs om man har den styrmodellen. Lars? Mitt halvfulla glas som jag ser, det är statsvetaren Kurt Karlsson skrev ju en utredning då, innovationsstödsutredningen. Och han föreslog ju införande av innovationskontor, holdingbolag, check, det gjorde regeringen eller riksdagen. Men det fanns ett förslag till, avsätt 2% till nyttiggörande av alla statliga forskningsbidrag. Det infördes inte. SSF hade vid den tiden redan 3% och det har vi fortfarande. Av de 3 procentenheterna så används 2 procentenheter. Vilket är precis utredningens förslag. Men vi har då en allowance upp till 3%, så det finns en outnyttjad resurs. Och jag uppmuntrar alla forskare att se till möjligheten. Vänd er i förtroende till innovationskontoren för att de har blivit riktigt vassa och duktiga nu. Shoppa mellan lärosätena, konkurrensutsätt och låt de här pengarna arbeta. Och det behöver inte bara vara produktifiering, ursäkta uttrycket bara, men det finns så många andra saker man kan göra nytta med. Kanske kliniska prövningar. Ja, nej, men jag håller med om det där, men jag är heller inte säker på att det problemet ligger i det kollegiala, utan det är en fråga om vad är det för strukturer som finns på universitetet, hur lätt får man hjälp och är det någonting som genomsyrar universitetet? Att det där är någonting som man får, wow, du fick in den här debattartikeln på DN Debatt, är det en stor grej eller något liknande, och hur får man hjälp med det? Så att just det där du nämnde, om det fanns mer resurser, okej, vem går jag till nu? Nu kan jag rabbla upp min debattartikel eller någon annan som skriver ner den och så kommer den ut. Någonting åt det hållet, om man ska vara extrem. Hade vi någon mer kommentar från? Då har vi en fråga till här nere. Hejsan. Jag heter Anna Montell Magnusson och jag är hjärnforskare vid Linköpings universitet. Jag håller med er om att det behövs en bred och stark forskning för att möta samhällsutmaningar och globala mål. Så jag tog tillfället i akt här när vi hade internationella talare här tidigare i förmiddag, så bad om rak återkoppling om svensk forskning. Och det raka svaret var att ja, svenska forskare saknar ju helt killerinstinkt. Och här tror jag vi har en ledtråd. Det är alltså det övergripande frågan för oss att ta itu med. Det är ju hur blir vi bättre på att selektera talang inom svensk akademi, oavsett vilken typ av forskning det gäller. Är det någon som vill kommentera det här med rekrytering? Jag hörde inte riktigt. Frågan gällde, det ekar lite här framme på scenen, det är därför. Så frågan, om jag hörde rätt, är att det handlade om lärosätenas förmåga att rekrytera talang. Den schweiziska statssekreteraren sa ju att det handlar inte om att ha en innovations- eller nyttiggörande strategi, utan deras övergripande strategi är just att selektera talang och få rätt person på rätt plats. Har ni några idéer om det? Så att har man rätt folk i systemet så funkar resten mer eller mindre av sig självt, som i Schweiz. Det går ju inte att jämföra forskningssystem rakt av så, men Sanna? Ja, men en viktig sak för att vi ska kunna behålla de bästa forskarna och de bästa talangerna, de rätt personer, är ju att vi har bra möjligheter för forskarna till transparenta karriärvägar där man vet hur befordransprocesser ser ut, vilka kriterier man kommer befordras emot och så vidare. Det är också bra för jämställdhet, så vi får en divers och fin sammansättning av forskare på lärosätena. Så det tror jag är ett sätt som vi måste bli bättre på, att behålla de bästa talangerna inom forskningen. Väldigt väsentlig fråga, men glaset är ändå halvfullt, för att lärosätena har ju flera
program var för sig där de vill rekrytera kompetens. Min stiftelse har ju då framtidens forskningsledare. 20 stycken personer kommer vi att välja ut någon gång i vårkanten av de som har sökt. Wallenberg har ju fellows. VR har börjat med etableringsstöd och konsolideringsbidrag. Så min syn är väl att det finns många möjligheter, men mängden forskare på svenska universitet växer ju med en takt. Och frågan är om de här har balans, och sen en fråga också om de har en balans över karriären för de här personerna som vi nu välkomnar in. Och här kanske det behövs en nationell syn på saken, för att det kan bli knicks på kurvorna och det kan bli kontinuiteter så att ingen kommer i någon dödsdal eller faller över ett stup för att man fyller på någon annanstans eller gasar. Och här är det väsentligt att finansiärerna också talar med varandra. Och min bedömning, Sven kan rätta mig och IP, att vi har ett visst samtal. Vi kan nog göra mer. Gustav, sen Anna. Ja, kort. Det här kanske egentligen är mer en fråga för Sveriges Unga Akademi, men det är ju jättebra med mobilitet och den här öppningen. Men som jag ser med mitt eget ämne nu, så nu söker ju folk, om det är en tjänst som utlyst på Stockholm i filosofi, då söker ju folk från Oxford, Harvard och liknande. Och det är ju väldigt stressande då för de här yngre forskarna. De har ju fått oerhörd konkurrens. Så då måste ju de åka ut och söka tjänster utåt. Och samtidigt så är det ju så att ett sätt som vi attraherar forskare hit, det är med vårt välfärdssystem, framförallt kvinnliga forskare. Och därför är det inte alltid lika kul att åka ut och flytta. Så jag ser att det finns alltså det är ett problem där som jag inte riktigt vet än hur vi ska lösa. Att, framförallt ser man mer och mer nästan en desperation hos de yngre forskarna hur mycket hårdare konkurrensen har blivit eftersom folk nu söker från hela världen hit. Mobilitet berikar. Och det gäller både internationell mobilitet men också mellan sektorer. Så där vill jag slå ett hårt slag här för både industridoktorander och industripostdocs. Vi är jätteglada över SSFs program. Vi brukar söka så mycket så de blir irriterade på oss inom AstraZeneca. Så det kan också bidra till att förbättra samarbetsklimatet, öka tilliten mellan sektor, öka förståelsen för varandras roller och drivkrafter så att det blir lättare att samarbeta och man sänker trösklarna. Ja, tack så mycket. Vi har en fråga här framme också, så får vi be dig prata tydligt. För det... Jag ska försöka. Jag heter Johan Schneider, rektor för Örebro universitet, och som rektor så har man ju, som framgår även av denna panel, mycket på sitt samvete. Det är mycket vi borde göra bättre. Jag skulle vilja också göra en liten reflektion med tanke på det Gustav sa om kontraktet som ni har hos er. Detta har vi ju faktiskt allihopa vid lärosäten. Om man läser högskolelagens 2 paragraf. Vi ska samverka med det omgivande samhället. Vi ska informera om vår verksamhet och vi ska se till att forskningsresultat kommer till nytta. Detta är liksom inte riktigt fritt valt arbete. En annan reflektion är nyfikenhetsdriven forskning kontra utmaningsdriven. Jag har jobbat väldigt mycket med mikrobiell ekologi, med interaktioner mellan mikroorganismer som ledde fram till nyttiggörande, och den nyttiggörande processen var minst lika nyfikenhetskittlande. Det finns ingen motsättning här. Tack så mycket för den kommentaren. Jag tänkte att vi ska höra ifall det har kommit in några frågor på vår mentimeterfunktion. Ja, Lena, har vi? Ja, Elisabeth, det har det den här gången också. En sån fråga är en person som skriver att de stora samhällsutmaningarna är oftast inte unika för Sverige. Kan vi dra någon nytta av våra nordiska grannländer? Vem vill svara på detta? Kan vi ta världen till hjälp, tro? Anna. Och sen, ja, jag kan direkt säga att när det gäller inom life science och särskilt när det gäller hälso- och sjukvård och samverka med hälso- och sjukvård och forskning, där det här med hälsodata, där borde vi göra saker tillsammans inom Norden. Men vi borde också bli ännu bättre på det här med att vara aktiva i Bryssel för europeiska ramprogrammen och se till så att vi har en aktiv medverkan. Och där har vi ju, nu har vi ju ett smashläge här när det gäller att UK seglar iväg ut i Atlanten, som någon sa. De har ju koordinerat så otroligt mycket av den forskningen inom ramprogrammen, och
vi har starka aktörer som skulle kunna steppa upp och bli ännu mer drivande i de stora projekt som startas inom EU. Jag tänker men forskningen är ju helt internationaliserad. Den forskning man gör om klimatförändring, den inbegriper ju forskare över hela världen. Det är ju en ständig kontakt. Så att, och det inbegriper även våra nordiska grannländer. Men, institutet hade faktiskt ett uppdrag att vi ska samarbeta med de nordiska grannländerna, men jag har fått i alla fall förändrat till att vi ska samarbeta på EU-nivå. Snart hela världen, hoppas jag. Ja, man får tillägga något lite från egen forskningserfarenhet. Det är ju det att de nordiska samarbetena går ju otroligt mycket enklare än i stort sett alla andra samarbeten. Därför att vi delar samma processer när det gäller forskningsfinansiering, och mycket kan baseras på tillit och tidigare erfarenheter av samarbeten. Men jag skulle ändå vilja säga att det här Europa utgör ett fantastiskt laboratorium egentligen. Både därför att vi har en gemensam lagstiftning och en kontext, men också nationella olikheter som man kan ju utnyttja för när man vill studera olika typer, allt från klimatpolitik då till demokratifrågor. Och därför tror jag att Anna har rätt här, att det finns också något av ett momentum här för svensk forskning att fylla de luckor som kommer att uppstå när britterna eventuellt lämnar också forskningssamarbetet. Men även detta oaktat så tror jag att det finns väldigt mycket, inte minst då när det gäller våra samhällsutmaningar, som det europeiska samarbetet kan hjälpa till med. Nu var både Anna och Lars viftade här. Kort kommentar där. Något som vi inte använder optimalt tycker jag i Sverige, det är en helt annan del av EU, och det är ju strukturfonder. De ska bidra till smart specialisering, är det begrepp som brukar användas inom EU. Här finns alla möjligheter att använda den typen av medel, och i viss utsträckning görs det, men det är inte riktigt synkat med vad man nationell och regional nivå, för att stödja just de här nyttiggöra innovationsstödsystemen och så vidare, att bygga upp verksamheter lite specialiserat i olika geografiska regioner. Så det är också en möjlighet för att berika och se till att det går lite hand i hand med forskningsprioriteringar och forskningsinvesteringar. Lars, tror du ännu kortare? Ja, relaterat till frågan, nordiska länderna går i takt i den här frågan, men vi går i otakt med Europa, eller Europa med oss. Och det gäller växtbioteknik, GMO, CRISPR-Cas9, där Sverige vill gå i takt kanske med världen utanför, som ser väldiga möjligheter med den utvecklingen för att kunna föda en större befolkning. Och då kommer det till kvällens reklam då att SSF har en utlysning nu för växtbioteknik som inkluderar GMO. Vi har också en utlysning som inkluderar utveckling av nästa antibiotikageneration och att kämpa mot pandemier när de kommer. Vad bra. Med det så kommer vi nu strax avsluta den här panelsessionen. Tack så hemskt mycket för era svar på de här svåra frågorna. Vi ska få en avslutande reflektion av Ingrid Pettersson, generaldirektör för Utformas. Välkommen upp och berätta vad du har konkluderat av panelsamtalet. Tack så mycket. Får jag bara börja med en stor applåd till panelen. Jag tycker ni har varit fantastiska. Och tack för ett jätteintressant samtal. Jag har alldeles fullklottrade lappar här nu. Vad jag har hört är ju att ökad kunskap behövs att möta de stora samhällsutmaningarna. Och att forskningen vill, kan och måste bidra. När vi tittar på forskningens roll så är det att diagnostisera tillståndet. Och då inte bara dagens problem utan också morgondagens. Som om vi inte hade nog med dem vi har. Att ta fram nya lösningar. Att kritiskt granska mål och medel. Och att vara en neutral samverkansplattform. Det talas mycket nu om, ska vi ha forskarinitierad forskning, tematiska satsningar. Och det här är ju lite frågan om vem är det som har problemformuleringsprivilegiet.
Men man kan ju också titta på, vi talar om grundforskning, utmaningsdriven forskning, praktiknära eller innovation. Men mycket av det här är ju också fråga om tidsperspektiven som har sagts i panelen. Vad vi vet det är ju att de samhälleliga kraven ökar. Och de ökar på att forskningen ska ha en stor relevans. Och man vill snabba upp processen från idé till resultat till implementering till effekt. För det här finns ju en hel del hinder har vi hört från panelen. Det är otrygga villkor på golvet. Det är få incitament för forskaren, både meriteringsmässigt och kanske finansiellt. Det är svårt att arbeta tvärdisciplinärt eller mångdisciplinärt, och här talas om platsens betydelse, om de schabbiga husen. Och att det behövs tid. Det behövs tid för forskaren att samverka, bygga förtroende och ha till den här dialogen. Men det behövs ju också en mottagarkapacitet. Och mottagarkapaciteten ser väldigt olika ut. I läkemedelssektorn finns många som är disputerade och kanske ibland tar resultaten snabbare än akademin. Går vi till livsmedelssektorn finns knappast några alls som är disputerade. I offentlig sektor finns det ont om tid, även om man har väldigt hög utbildningsnivå. Det kan också finnas målkonflikter för att det som är nyttigt för en kanske inte är det för en annan. Vilka lösningar brukar man tala om? Man brukar tala då om samskapande och partnerskap. Att man ska arbeta i co-identification, co-creation och co-dissemination. Men vad som krävs hela tiden, det är att vi upprätthåller kvaliteten och behöver bygga fler kompletta miljöer. Vem har ansvar för det här? Och vi har väl alla ett ansvar. Forskarna en öppenhet mot det omgivande samhället och dess behov. Universitet och högskolor att skapa trygghet, ge tid, ha strukturer för nyttiggörande och kanske också titta på nyttiggörande och samverkan inom ramen för meritering och tjänsttillsättning. Som finansiärer så har vi också våra bedömningskriterier, men det beror ju också mycket på hur vi tar och formulerar våra utlysningar. Vad det är som stimuleras. Det behövs en mobilitet mellan både olika länder och olika sektorer. Och plattformar. Och det kan vara hårda plattformar som SciLife Lab eller annat där man tar och arbetar tillsammans. Offentlig sektor kan bidra med många olika typer av strukturer. Men framförallt så behövs det en aktiv dialog. En dialog som bygger på respekt och nyfikenhet. Och jag vill avsluta på samma sätt som Lars. Vi måste se möjligheterna och inte bara titta på vilka hinder som finns. Tack så mycket. Stort tack Ingrid. Jag ber dig vara kvar på scen och jag skulle också vilja att Lars Klo kommer upp så vi får tacka er alla som har varit engagerade i det här panelsamtalet. Återigen har vi landat i att samverkan är viktigt och att man måste agera tillsammans, nationellt, mellan sektorer och också i olika internationella konstellationer. Ett stort tack, en stor applåd till er alla. Och därmed börjar den här dagen nå mot sitt slut. Och ska strax lämna över ordet till Sven här. Jag ska bara säga att jag tycker att det har varit väldigt roligt och stimulerande att ägna en hel dag så här åt att tänka forskningspolitik. Och det hoppas jag att ni också har känt. Och jag hoppas att den här dialogen mellan alla olika aktörer i systemet fortsätter i den här andan. Sven, hur har du haft det idag? Nu är vi nyfikna.
Det har varit en fantastisk dag tycker jag. Jag har suttit här längst fram och lyssnat intensivt på allt som sagt och tagit till mig av väldigt mycket. Jag tycker det jag nämnde inledningsvis om syftet med dagen har vi väl mött upp till och jag hoppas också att det har spritts många tankar här bland er alla som har deltagit som ni kan ta med er till era respektive aktiviteter och vidareutveckla dem. Som sagt, många goda tankar har varit i rörelse. Jag ska inte ge mig in på att kommentera allt som sagts här. Några saker vill jag då säga. Och det, när jag lyssnade på förmiddagen från våra ministrar, vår minister och ministern från Nederländerna och statssekreteraren, så var det några saker där jag tyckte det finns en samstämmighet om. Vi har gemensamma identifierat vissa saker som verkligen är viktiga gemensamt. Och det är hur vi hanterar unga forskare. Meriteringen nämndes också här och hur vi anställer och hittar talanger. Det tror jag är en sån central fråga för alla länder och där måste vi i Sverige också vara framåt och på tårna om vi ska lyckas rekrytera talanger. Koppling till utbildning har vi kanske inte varit så mycket inne på, men den togs upp på förmiddagen. Den tycker jag också är otroligt viktig, att vi också tar med oss och tänker på den. Vi som forskare, hur kan vi stimulera till en bättre grundutbildning på våra lärosäten? Sen hörde jag då nog framförallt från våra kollegor från Schweiz och Nederländerna det här med excellens och forskningskvalitet. Det var, tyckte jag, lite tydligare i deras prestationer hur man aktivt adresserar den frågan. Det är någonting som jag hoppas då att vi kan fundera lite mer på i Sverige. Vi ligger lite efter som jag visade i förmiddags och vi borde verkligen kunna höja oss när det gäller forskningskvalitet. Jag noterade också, om man nu tar de här tre länderna, Nederländerna, Schweiz och Sverige, att vi alla har våra stora infrastrukturer. Nederländerna nämnde SKA. Nu finns ju den på lite andra ställen också, men Nederländerna har definitivt en stor del av den och en stark tradition inom området radioastronomi. Schweiz har sedan och Sverige har ESS. Så där tror jag också det finns lite att om man nu pratar om de här tre länderna, några saker. Vi är små länder, vi har stora infrastrukturer, något vi kan då utbyta erfarenheter kring som kan vara framgångsrik för oss alla. Infrastruktur, det nämndes då det här med ökat behov av samverkan, Vetenskapsrådet, universitet och jag tycker också industrin, det framkommer rätt tydligt där att det är en viktig del. Samtidigt som någon nämnde att VR bör ta ett större ansvar. Jag tror så här att vi måste på lite sikt, nu har vi precis, vill jag nämna, styrelsen har precis utsett ett nytt RFI, nya ledamöter för den kommande treårsperioden. Men jag tror att under den här treårsperioden måste vi tänka över hur vi arbetar med forskningsinfrastruktur, både på Vetenskapsrådet men också nationellt. Det är någonting som vår styrelse har haft uppe för diskussion och jag vet också att det finns stort intresse för frågan som jag nämnde bland universitet och industri också. Här finns det anledning att fundera på hur vi ska hantera det i fortsättningen. Ja, och när det gäller utmaningsdriven forskning så IP har precis sammanfattat, jag ska inte gå in i några detaljer där. Det är bara en sån där käpphäst jag har som jag vill nämna. Jag tittade på lite data här kring hur bra vi lyckas nyttiggörandet av forskning. Tittar man på till exempel på överlevnadsgraden för cancer 5 år efter diagnos så har den ökat från 50 till 75% över den senaste 35-40 årsperioden. Det beror ju nästan helt och hållet på forskningen. Så en fantastiskt genomslag när det gäller forskningen. Sen kikar jag på ozonhålet och tittar man på data där fram till slutet av 80-talet, början på 90-talet så ökade ozonhålet dramatiskt. Sen kom det Montreal-protokollet från 1989 och då började, kort efter, 5 år efter, ozonhålets ökning plana ut rätt kraftigt och nu minskar
ozonhålet och ozonskiktet blir tjockare och tjockare. Kofi Annan benämnde det här Montrealprotokollet som det mest framgångsrika internationella avtalet någonsin. Och det är också det baserat på forskning. Och både att vi så att säga identifierade och lösningen att ersätta klorföreningar med andra föreningar väsentligen. Sen tittar man på koldioxid och vi följer det och har passerat 400 ppm och det går bara uppåt och uppåt. Och här har ju forskarna identifierat problemet och det finns också delvis i alla fall lösningar. Men här händer ju ingenting egentligen och vi såg alarmerande rapporter i tidningen i morse kring det hela. Så uppenbarligen är det ju så att när det gäller att komma till effekten här av nyttiggörandet så är det väldigt olika vilka områden man arbetar inom. Och det finns olika typer av utmaningar inom olika områden. Men jag är också optimist inom här och hoppas och tror att även koldioxid och växthusgaser att vi ska kunna lösa det med forskning. Men kanske då att vi måste titta på lite annan typ av forskning. Att implementeringsforskning förstår då hur samhället ska kunna agera för att vi ska komma till rätta med det här. Okej, det var några snabba kommentarer från min sida. Som sagt, jag är hemskt nöjd med alla inlägg och all diskussion som varit här. Vi kommer förstås att utvärdera konferensen också och jag hoppas också att vi då kan komma tillbaks inom snart, inom ett år eller två så, med någon liknande arrangemang. Så avslutningsvis vill jag tacka alla som har stått här på scen och pratat. Alla ni som har deltagit i diskussioner och offentligt och vid kaffe- och lunchbord. Det är väldigt många som har varit med och gjort den här konferensen möjlig. Så många så att jag kan inte tacka dem alla här. Men vi ska göra det. Väldigt mycket är det här då ett arrangemang som vi har skött internt på Vetenskapsrådet. Och vi kommer naturligtvis att tacka er alla separat så. Men lite speciellt vill jag ändå be Helena. Var är Helena Bornholm? Som där. Kom upp på scen. Och även Elisabeth får komma upp här på scen. Stort tack till er och som sagt till alla andra som också har varit med och gjort den här konferensen möjlig. Sista ordet är att ni är alla hjärtligt välkomna till mingel nu här utanför och vi får hålla på och mingla till sena kvällen om vi vill. Nej, klockan 6 får vi hålla på och mingla till. Så stanna gärna kvar, fortsätt diskussionen och ha en trevlig kväll. Tack så mycket.